program admission is currently ongoing. Hence, potential applicants can take advantage of such and apply. Mr. Chairman, the center over the last 2 years in its quest to develop and make the place attractive to our clients has undertaken several development activities in that almost all the various buildings have been repainted and other structures rehabilitated. It is important to add that the center has an ultra-modern ICT facility with a 24-hour internet connectivity, which helps students in their research as well as other stakeholders. Due to the vast nature of the place, the MP for Ho West, Honorable Emmanuel Osibejura, finds that in the center and organized a training program for some youth of the community, which was held at the center. The assemblyman of the town on several occasions used the center for community services. Mr. Chairman, before I assume my seat, I would like to bring to your knowledge that it is an undeniable fact that the existence of University of Ghana Learning Center in the Volta region, particularly in Tsito, offers lots of advantage and privilege to the community. For continuous enjoying of such advantage and privilege, we highly recommend that the opinion leaders of Tsito Awudome traditional area assist to market the center or the school whenever they are present on their debates, festivals, or any other events that brings people of all walks of life together. Thank you. Thank you so much for your report. We'll now take a report from Footprints of Glory. Akpe, Tamia Ayidejimia as a report to Footprints of Glory. Kafui. Amegbe. Mi adon kweji chebe. We are streaming live on Facebook and YouTube. Ketsi Footprints of Glory. Tai ne oyide Facebook ke o gede ope a Facebook page. Footprints of Glory, NGO, over Facebook, you would see the Congress live and colored. Eyata amegede oche o join me. Let me akpo. Ewabe eya okiele in charge of the streaming tai. Kafu amegbe dota flash vide be ya acho vide. So me ayide eji ne over academia dome later. Then we'll take the report. Okay. Tamia Ayideji. Le eikeme mia ayo ameke konge mitia emikpebe ne waba afonunami le miafe etanya alo miafe theme. Emitiana Congress. At this juncture, we would take the keynote address from the one we have invited to speak to us on the theme, Environmental Sustainability for Development, at this 29th Tsito Annual Congress. I would invite to the podium Mr. Jima Mohammed, who would be representing Mr. Peter Derry. A round of applause. Mia Akpe Ekpele Asikweli. Good morning. Sorry, my voice is a little low, so I will try my best to speak out as loud as I can. The Director for Environment, Science, Technology and Innovation at the Ministry of Environment, Science, Technology and Innovation was supposed to be here, but an equally important assignment came up,
and so he asked me to represent him and to deliver the keynote address. As the MC indicated, my name is Jima Mohammed, and I am a Deputy Director who is in charge of climate change and sustainable development at the Ministry of Environment, Science, Technology, and Innovation. I'm here to deliver the keynote address for the director, but I will use a different approach as others do, because for us at the ministry, we also see this as an opportunity to educate the general public on environmental sustainability issues, and also possibly propose some measures that we can adopt as communities going forward in ensuring that the environment is sustainable. So, Togbe Gobodake, the 12th Dufe of Tsito, Chief and Queen Mothers of Tsito, citizens and residents of Tsito. I understand the district chief executive and the regional minister are not able to be with us. Representative of other institutions present, distinguished guests, ladies and gentlemen. The theme for this year's annual Congress, as we all understand, is environmental sustainability. And for us at the Ministry of Environment, we can say that this theme has been chosen at the most appropriate time, because we all know the challenges that we are facing as a country, Ghana now, and also as Tsito community. I'm sure you are all aware of the issue about Galamsey, flooding, and what have you. So choosing this theme, environmental sustainability, to us at the ministry is the most appropriate theme that could have been chosen for this year's Congress. So, what do we understand by sustainability? I'm sure a lot of us here might have a fair idea about what sustainability is. But to go to the book definition, it says that sustainability is ensuring that whatever activity we do today, we are able to leave something behind for the young ones who will come after us. So for example, as we are in the process of having our farms, building new structures and what have you, do we ensure that in the next 30, 40 years, the children who will come after us will also have similar opportunity to have availability of land to do other developmental projects within Tsito community? Looking at environmental sustainability, it goes hand in hand with three key issues: economic sustainability and social sustainability. Because for us, we believe that we can't only look at environmental sustainability as a standalone issue. If you look at the environment, I understand probably most of us here are into farming activities, or we are into wood harvesting and all that, right? These are the processes or the means by which we have access to money to take care of our family. This is a social issue, you understand? So definitely our social life depends on the environment. Again, the monies that we generate from our activities in the environment, farming, harvesting of wood and whatever, is what we use to develop our communities. And so for us, we see environment, economic, and human being as the issues that we need to consider when we speak about sustainability. One thing I also want to bring on board is that the people of Tsito, I understand probably your land area is not expanding, right? It has a limit to where the people of Tsito can say that this is our land. But you know, the population of Tsito keeps growing, right? I'm sure probably in the last 10 or 20 years, the population of Tsito would have been, say, 800 or 80,000 or so. But now it might be about 40, 30,000 people. But you realize Tsito land is not increasing, but it's still the same. So how do we ensure
that although the people are increasing in number, the total land that Tsito has will be able to sustain the same number of people that is sustained 10 or 20 years ago. For us, that is what we term sustainability. If we are able to use the small land that we have to meet the ever-growing population in Tsito community. When we look at our natural environment that we find ourselves in, we see that it has the ability to rejuvenate itself. If you cut a tree down and you leave it for a number of years, you understand the tree can grow on its own. But again, if you look at the rate at which we are selling our lands, the rate at which we are building houses and scattering them, you realize that the land is not even able to regenerate itself as it used to be. And so for us, we see the presence of human beings within our environment and the way we handle issues as also one of the main factors that we are facing some challenges that we face now. And so we believe that when nature is left alone, it has a tremendous ability to regenerate itself. But we can't leave it alone because we also need to eat, we also need to survive, we also need to educate our kids as a result of depending on the environment. And so again, from the point of sustainability, we have to make sure that although this environment is finite, we make good use of it to take good care of our children. I'll go to specific activities that we engage in as communities that does not contribute to environmental sustainability. And that is very important that we relook at how we engage ourselves in those activities going forward to ensure that the theme of this year's Congress is realized. First one, we understand that agriculture has the ability to produce abundant amount of food for us to feed ourselves and our children, and also to generate some income for us. But again, the method or the approaches that we are now employing in undertaking our agricultural activities is having a very detrimental effect on the environment. And now you see my young brothers, when their farms get ready, they just go and buy this inorganic chemical and go and spray the land. And they will sit down and wait for about 3 or 4 days or a week for the grass to die off. And then they will say, now it's time for us to go and plant. But do you know the effect of that action on the environment? If you recall, now it is very difficult for you to see worms moving around when it rains. It's very difficult for you to see some type of old crops that we used to eat as children. I remember we used to have those small tomatoes and peppers. But now you don't see them again. It's all attributed to the type of agricultural processes that we are engaging now and the type of inorganic chemicals that we are applying on the land. And so if we want to realize environmental sustainability as people of Tsito, we have to rethink about how we undertake some of these activities going forward. Again, in agriculture, we now complain that our crops are not giving us the needed yield that we want. For example, if you plant maize, before you used to harvest 2 or 3 acres. But now you are harvesting 1.5, and you are like, what is happening? It's because you constantly subject that same kind of land to one crop. Studies have shown that if you are able to move between planting maize this year and say groundnut next year, the soil nutrient is improved. As human beings as we are, you can't continue eating akple for the rest of your life. You'll get fed up with it, right? So once in a while you eat akple small, then you move to banku, to yam and others. The soil also feels the same. And so when we continue planting the same type of crop at the same place without doing what we call the crop rotation, that also have a very negative effect in terms of the soil fertility that we are using for our cropping. This is an issue of environmental sustainability that we need to think about. The rate at which we are harvesting our forest is also becoming very alarming. And you should understand that
the air that you and I breathe comes from the forest. The forest also serves as the main conduit for which we always have rainfalls that we have. Because the root of trees takes water from underground where we might not have access to. And when they use it to process their carbohydrate, it passes through the leaves and then escapes into the atmosphere where it condenses to form rain that we have. So assuming that cutting all the trees within our area, how do we expect to get rainfall for our agricultural activities? We can't completely stop it, but for environmental sustainability, when you cut one, we expect that you plant at least 2 or 3 in its place. We talk about also waste management, the way we handle our waste in the community. We as environmentalists always say that eat what you can. For example, you know that you can only eat 1 bowl of banku, but you allow your wife to fetch a whole plate for you, and then you eat small, and then the rest, you dump it away. The effect of that leftover food that you have dumped into the rubbish dump is also the resource why you and I are feeling the heat that we are feeling today. I'm sure you can all recall that for some 20, 30 years past, the heat that we are feeling today was not there. The way it used to rain today does not used to be the same some time past. Why? Because the food that you are dumping away, thinking that you are satisfied, you know, when it gets to the landfill, it generates what we call methane. That gets into the atmosphere to create the situation that we are in right now. Let me just give you an example. The atmosphere that we have, the role it plays is to ensure that the heat that comes from the sun, only about 30% comes to the earth here. The atmosphere blocks about 70% of it. If everything comes here, you and I, our skin might peel off. You understand? Now, the 30% that comes in, when it comes and hits the earth to ensure that trees and ours can also survive here, some part is supposed to also go back out, because every time 30% is coming, when you keep adding, they will boil up here. So when some comes, some is supposed to what? Escape. Now, this food that we have dumped in the boiler, that we think that we are satisfied, it generates what we call methane. The methane then goes into the atmosphere and then add up to the blanket that is already stopping the sun rays coming. So if the blanket is as thick as my hand this way, your food that you dumped at the rubbish dump, it generates methane, and then it goes and add an extra layer to it. Somebody's own add. So the layer which is supposed to be this thick now ends up being as thick as my hand. And so the heat that is supposed to go back, when it gets to the atmosphere, it gets blocked, because the added layer is not allowing it to escape. That is what we now refer to in a simple or a layman's term as climate change that we are all experiencing now, which is contributing to the heat that we used not to experience before. It's also the reason why the way we expect the rainfalls to come are not coming as they are. So first and foremost, let's eat what we can. Don't take more than what you can eat and then you dump the rest in the garbage. Another issue is the way we handle plastics. You can see that there are plastic bags everywhere nowadays. This is also a very huge environmental sustainability issue, because then when they get to the land, they make the land infertile. They also clog a lot of drains and cause flooding in our communities. I don't know if Tsito experienced flooding when it rains, but I'm sure you've already heard on the TV and others that there's this huge problem in Accra, Kumasi, and so as a result of improper handling of plastics. And so for us as people of Tsito, if we can ensure that our environmental sustainability objective is achieved, let's make sure that we handle plastics properly.
Don't throw it anywhere. We know people are now purchasing the plastics in the communities. Just gather them and they will come for it to recycle for other purposes. Dufia of Tsito Audome, ladies and gentlemen. Over the years, right, government through the Ministry of Environment, Ministry of Lands and Natural Resources, Ministry of Sanitation and Water Resources, Ministry of Local Government and Rural Development, the district assemblies, and also NGOs and communities have been taking a couple of initiatives to ensure that we are able to achieve environmental sustainability going forward. To live a long life, we need unpolluted environment. In our communities, or our mothers, when they gather their rubbish, they burn them, or people burn car tires to smoke their meat and all that. This is not environmentally sustainable. Why? Like I said, similar to the waste that you dump on the rubbish dump that generates the carbon that creates the heat that we are experiencing right now. Those smoke also add up to that problem. The second aspect of it is that our mothers and sisters who are highly exposed to some of this smoke, the negative health impact that it has on them, you have no idea. Apart from causing lung cancer and throat cancer and what have you, it also has impact on the unborn babies which are inside their stomach. And even if the baby is born, you realize that it has a number of deformities. And so at the end of the day, that baby might not live. And I can state on fact that a study that we have carried out as a Ministry of Environment, Science, Technology, and Innovation has showed that women who are exposed to smoke from burning of car tires, rubbers, and what have you in the community are likely to lose almost about 2,600 of young babies that are born in a year within the country. And so we shouldn't see burning of rubbish in our communities as a way to get rid of our waste. But it is also a problem to the atmosphere, one, and also to the health of our mothers and younger sisters. And even we, the men, are also not spared. And so for us as a ministry, we would like to propose a couple of activities that communities like Tsito Audome can undertake that will help us achieve our sustainable environmental objectives. So if you look at the agriculture sector, like I said earlier, let's do mixed cropping. Let's use mulch, right, where we use the organic fertilizer instead of buying the chemical fertilizer that we use. Because the chemical fertilizer, if you don't apply it properly, it seeps into the ground through a process we call leachate. That will then pollute the pipe-borne water that you are drinking, right? So you go and fetch the water and you are drinking, thinking that it is safe, but at the end of the day, the fertilizer that someone has applied on his farm somewhere is what you are drinking. And we will end up having unknown sicknesses that we will start questioning our grandmothers and grandfathers who are sitting somewhere quietly without knowing what is happening. In terms of our buildings as well, that's also another stage. We always try to advise that to ensure environmental sustainability, we should use louver blades as compared to the glasses that we are using to seal our buildings all around. Again, we should make sure that we keep our environment clean and sanitation at the most appropriate level. Don't go around defecating anyhow. There should be public places of convenience that you can use. You understand? Because at the end of the day, this will end up in streams and rivers that are found in the community and also contribute to health issues. We should ensure that we don't dump our rubbish anyhow. We don't throw our rubbish anyhow. We should engage in what we call waste segregation. If in the house you generate plastics, organic waste, and what have you, try and separate them. You know people are not buying the plastics.
People are now buying the metals. The organic component, you can use it to generate compost that you can use as fertilizer in your farm instead of the inorganic fertilizer that we used. In the kitchen, let's stop using the old three-legged funnel that we have been using. Let's try and get these improved cook stoves, because the funnel, like I said, will expose our mothers and sisters to the smoke that will contribute to the birth defect in the children and what have you. Let's try and also walk. Nowadays, motorcycles are abundant, and so when people want to just move from here to that place, they jump on their motor bicycles and go away. But you see, the smokes that are coming from the motor bicycles also play a similar role to, for example, you burning the rubbish and what have you. And so, if you are of Tsito, chiefs, queen mothers, ladies and gentlemen, once again, on behalf of the Director for Environment, I wish to thank you for inviting us to this 29th Congress, and I wish you fruitful deliberations. Thank you. Oh, we can do it better for him. Akwe. Thank you so much. Oh, okay. Me da just report presentation agide le yevu gbeme English gbeme tai. Chairman elect be yawo some reveal le gbeme na ami. Okay. Yo akpe osofo. Abele ke mi ape amekpekpe gbole a. Na mi nya be nemi globe environment alo nemi globe mi ape nofo ple agbedefo fi ke mi la mi zanne afima mi kpo mi ape gbesi agbedu du chue mi dana agbele e mi kpo nu du cho agbele ke mi deme akokpo mi aji ple mi avio ji ajira do ado mi avio de school kake le nu ma wowo ma nade ha le gbegblende anyigba ike zami le hu ta ele be nozu be mi la gble dema nado le ke ele mi ajagbagba adasi le hu ela be ne mi wo a ele nu gble le mi anton ele nu gble le mi avio eyo ke ava echo na cheminya be Tsito fe population abele ke o la fisi afia eleji besi agbe kuria oji de kana mi le gbo me Tsito vio mi le gbo so ga ke anyigba e ke le Tsito sia me le jiji deji o ya ba anyigba o me le jiji deji o ele ko le he mi atogbe oji okwa sigbe ko gale kake mi anto ami le jiji deji tele mi deje si bede anyigba ikele mi asi ke ma ga aji deji ota ale ke he mi egbeto mi azan anyigba be mi avi pre mi atogbe yo vio mama yo vio echo me ya however po de azan ele mi butam le nu ma fo me viun ele be anyigba ya ele ko le kwa sigbo le ta mi abutam le enu ma fo me viun ena mi nya chebe le mi afe agble de doma mi zana gbere ke mi alo mi ye ali ato aba ngun agbe akọ aklante anglonu akọ agblenu anglonu anglo pelehu akegbe a mi la ma choza mi le gbe wu abo ma chere gbe ji kaka ezambi adoa egbe akufete ebe nu ma to gbo be le pepede mi afe agble de de hu ha ele nu gblele le miaun ple anyigba eke zami leun ela be chemicals ma nemi clean de egbejia edo yi na anyigba me
echi ke nomi le tso uve me yo fifia logbele gale o fi keke mi le tsi kpɔ amewo wɔ bɔho le tsi to gbɔ me chemicals ma katã he kɔ he mi le zazã kɔ le gbewua wo ƒete le tome yi ta etsi sia etsi ke etsi nomi le tsi toa chemicals wo le me elabena chemicals wo mi le zazã fifia mi abe gbɔtoa mi ga ya gbɔdo kple aklãtɔ no kpɔ ko ame ɖe ko fuu eŋlɔ gbɔto vɔ elabena espray gake nu ma katã enyo ena be miabe edɔwɔa edzi alo edzi kpɔtɔ na mi magakpe fu ƒu afi awɔ dɔ ma o gakea eƒe side effect hã eli eya ta ele be mia alé ŋku ɖe enu mawo ŋuti egagblɔ tso miaƒe forest wo ŋu ale ke mi tsona atiwo aŋlɔ nuwo atɔdzo nuwo ele mia ede dzesi be ele be mia alé ŋku ɖe numawo elabe ne mi tso atia ke fia be anyigba mi le anyigba expose no tso ati fifi le afi ko efia be anyigba ele expose ne tsi dza ŋdɔ dzua eya anyigba direct eya nyina be tsito geɖea mi kpɔ erosion ne tsi dza fifi ko kake na etsie esi yɛ ɖa ekplɔ ke yi ɖa ke ame yiwo ke te amewo le downwa eka va se woƒe aƒe me elabe mi le anyigba ŋlɔ mi le anyigba spray kple chemicals ne gbea kuko la anyigba le expose ne tsi ɖeka nya dza ko ekplɔ ke ƒete ekɔ yi ɖe anyigba ta miaƒe xɔwo afi ɖɔ no kpea etsi dza ko elɔ ke ƒete le exɔ ɖome amewo be xɔ ele ayame elabe mele ŋku lé ɖe ele ke mi le anyigba kple nu yiwo ke mi wɔna mele ŋku ɖe le ŋu be miawɔe be etsɔ kple etsɔ mea miaviwo hã wava tu enu yiwo ke mi le o fifia esɔ vi ɖe exɔ xoxowo magabɔ le tsito afi ɖewoa exɔ xoxo xɔ alafa ɖeka alafa eve eya nye tourist attraction amewo atso le fi aɖo ʋu ayi be ne va kpɔ xɔ ko tu eƒe akpe ɖeka ɖa elabena exɔa egali te etsi meku eke le exɔ ɖomɔ exɔ le te ta amewo ɖo ʋu axe ga be ne va kpɔ xɔ ma ɖa elabe exɔa eli te ne miate mi di be miata wɔ numa ƒovi le numa tɔgbi le miabe doma ele be xɔ xoxo miadze agbagba a maintain wo be eke magado le dome ɖe exɔa nu ka woazu mɔmɔ la o ele mia keep wo miakpɔ enumawo hã gbɔ eye ede dzesi be nozu be mi le atiwo tso koa ele miadze agbagba mianɔ do ɖe teƒe no tso ɖeka do ve do tɔ̃ ɖe teƒe elabe no mi le tso mi le dodo ɖe teƒea ke nu yi ke le dzɔdzɔm be miatɔ miaƒe agbea mi le dzi le kpɔtɔ ati ya wona gbe mi aya gbegblẽ yiwo ke mi yi ke vana xexe me eɖewo yi ke tsona eʋuwo be ezɔswo mu kple aya gbegblẽ katã ati yiwo katã le fia woxɔna aya gbegblẽ mawo ena be agbe yi ke wòle mia anɔ mi kpɔnɛ ta ne mi le atiwo tsom mi le ati do ke ele mi de dzesi be ele nugblẽ le mia ŋuti eye miaƒe evi yiwo ke ava etsoa agblẽ le mia ŋu vevetɔ miabe aƒewo mewo mi dze agbagba be ne mi wɔ aƒewo me ɖe ativiwo nonɔ aƒe me na mi megatso ƒeti o ne mata do yi ke wa akɔkɔ tse o ɖe mi to eketɔwo womekɔkɔ womenye ati gã o anɔ vi ɖe ko seƒoƒowo mi do ɖe aƒe me elabena atia ehiã ne me amegbetɔ ƒe agbe ne meli wa amegbetɔ ƒe agbea edzi tsɔna kpɔtɔ ta mia alé ŋku ɖe enu mawo ŋuti eye egagblɔ tso enuƒo tso edzoxɔxɔwo ŋu eye de dzesi be nu geɖe ke wɔ mi le miabe aƒewo ma eya na be dzoxɔxɔa ele dzi yi ko eye egblɔ nu ɖeka yi ke nyemese kpɔ be ne wozu be woɖu nu he ɖe susɔ wokɔ va ƒle akɔli dzi ena dzoxɔxɔ mi
Nyan me se kwa gbe pe melese. Be wa dunu odefo viere suso okwa fra college ebe nu ma fete ena be mi afe jokokoa eleji ela be ebe na de la yame eya ji echi tonava efe ndoche tonava na mi wosi gba ke egafia be mi le eno build deji ele kekekereji ebe lo le vire ko no va kono du fungbe ya ena generate na de ike na be de eno ike le vire ko be china tato me plan do hana tanto me ele kekereji eya na be echi mega tele jaja abale ke echi na jao ela be mi afe nu yo ke wo mi la ena be mi le emohe de echi fe jaja ta me echi ebe him jaja me nya me ke le wo lo mi anto mi afe agbenono eya na be echi ke na jana mi mega tele jaja abele ke o le jaja o eglocho ele ke mi dana plastics rubber da fisi afi mi akweko anochi akodara akodangbe amoha wa akweko atojwe amakata glod enaminya be meletefo enaminya be fifila amegede ole rubber ofle ole fle ezuga monu na mo ole wowo do yin loge galo ko ma vazan ya ga ke no jagba ke fufu denu a amole fle ela benemi toju a eya ha egana be mi abe hit keke gbesi agemle ko we aya me khojo nu ya o eya na be aya me le joho if a fa ke to gbe do mi aglo ba tikura le mi agbo afido akachi to khojo ela benu ya fete wo mi la ena eya na be ejoho kwa ele baba ta mi le kuku mi a akpo nu ma ogbo plastics wa mi agbogbo be mi atan afufu nu mi ajre na mi po points vire ha atawo na de na mi ya eya nya nu yo ike mi to asiji le nu ike oglonami me edibe ne adon ke ko donami a ebe na mi atanwi a be mi ava no chemical fertilizers ozan akono mi afe ekpele nuku de a ema da gbani po organic ko o wocho enuzi o le mi nududu nu yo ke le mi agbo me ikemi ye chemicals o edo le o jina na ikemi akode no va kode ekpele la glejia ekpele na wo nywede ela be na mi le chemical to ozan ele enugbun le mi awun agblenu le anyigbaun be mi avio a o magaten akpo nu ikepom le cho anyigba me a o matan pe le cho megbo na be mi anya be mi afe no fe wa mi ajagbon mi akpogbo be mi le benawe eko edimaka no mi agbo fun o ela be na anyigba ko mi afe no fo ko a ke agbe akena zube di mi le di ma ke mi afa agbe ha ejile dedi poto tamia alen kude enuma unti gaglon no de ka ike ma jagba de kukube mia aleme da si enye eminya fete minya chanke mia gas menanyo etokeji komi alia mi dagbe suku vi ofete mi jemo che ofe mi na ke fofe mi ature de ta akove eya mi azanka ka kosra me mi dagbe gadua mi ga ijo mi kan jo mi gale na ke jo do kokoko ake na be mi nya be jo ma o ike mi ano ple mi adao o le jo gbo la pleda le fufuda le chifua ajujo ma fete cho ejo gbo no ma ele no gble lo hunti na be do lele ado le vava ike me so ben kokpo ya to gbo ke mi agbo be o tasi ele wo no de le wo mama ele wo togbe ele wo aw ebebe me yawo le o ela be ejo ke bono ya o le amede fu le fu ya bobro jogbo ele no gble le nga ke menya o tani mi aten akpon nu ma ogbo emi ava afle fifia gas le ple stove bubu ado le ke o abe na ke jujo mia alenku de no mawo be mi afe agbe a ne wa ayingo mi anto magano mi afe agbe eji echupoto
ta fi ma na ya no ike de ka ogbo ike ma ga glo a ike ogbo je gome a ya ma ga glo ma da kuku be do hin le megbe ha mi aba le nku dan na sede le mi awodan ebe Tsito nyi gba mega le lololo deji o aka Tsito vio ya mi ka le vijiko ele mi awe be mi afe mama yo vio anyi gba kele mi asia ya oche ova po de leme ela bene me le nku dan wa anya ava de funami akpena mi miawele do gbe. Oh, akpena di chairman edenyawo gome nyede mi edakpe le eji ime ye dejesi bedongwa amedewo o enyi abe wana report mi afunu ake monu pokpo me ba nanyu eyata ne maunwa mi ana monu pokpo we wa afunu le eike ma dibe ma azamonu pokpo ma akpe mi afe amekpekpe deka ebagede mi adome be wa dogbe nami ne nyade le esia wa anamia anya mi afe district chief executive le ho west ele mi adome ma azamonu pokpo ma pe honorable Ernest Apau be wa adogbe nami ne enya ele esia wa acho nami akpe o mi afu akpe akodo wezone yo bereko mi anto mi abe chami matomi aji adogbena togbo ndilo anyi no pio bete ndinami mi ala meta kpon ejoji na mbe megere mi adome dodo iwo mi lela chidudu ofeto ya ke wo mi le mi anu mi a okenye chidudu ta ma una jira duko enye be du de sere ano dodo yo me fi wo pele NGO we pele habobobu la go ike di mi la mi akwe mi bete mi le complain amisa me le konyifa choke ma fe to trok pele agbono pe no meun me ganye nu ye o nyana mi o ta ele mi anu kudoji abele ki mi le wo egbe na ma de kuna NGO be no wa vola mi ga ja agba ga gere nu to me bubo che emi anu nu funa amol no me yo me abele ke mi ento mi nya koko la ni ma di be maka gbonya ogo me je o gbolo koko be ka jo egbe do ko ke me mi le nu fo le la anye koko gbele fere me vai be ka ja me ke ochi me ka ri be efi anye koko gbele pori be do ko ke me mi le nu fo le ma nya mere ko amero coffee gbele me alo koko gbele me po wa o me ho man kan ile fi chawa egbe wa ga ho man kan ile a ya to gbanya gbona mi o le elego wo ebulo chaba 40 America yi ala wo abe kotoku wa menne abe mi gala wusi gbele Tsitore o gala wusi gba o gala wusi gbo ha elge chano beno dagbele America amudeti ala faton ela ba anye gbaji me ko e na mudeti gbogbo re fiata ata fakpeli pele tori mi ga te mudeti ala faton o ga do ale kaji dowe wa ano jijokpo la people kaka iro indika me no a mistake la wa va no ho me monu le gbere mere e ga le sigba ya be Tsito chiere e ke no chacha e ke o kumi no el go chacha re e ga le chacha sigba nya o bete ko nye e kemi ame o le ya me kola UK fe le UK la eduwa me 11 e ya ko problem le fe ke va me ke amero sijo le yon to papa me le tinne le tiaton opo gata boy ala be jogo le agbe bela mato anu apie mo fifi la mi le kule nu la nu gome de chef fiabe Burkina Faso Mali Niger eje gome to Sudan South Sudan North Sudan kakabado Burkina Faso Mali Niger la UN research fiabe the next 30 years la amoma gatwa no etuma mo enye be omedo article to viola
30 years to come là amoma ga to no akpe le tuma mo efia be ya me khona jole fuma ga ido la edona 50 degrees edo ado 52 vo ekeke la septa ko la to no la ya me pe jo ko keke la septa la ko to no la e anye 40 ne cho 40 la me la to no ga no fuma ala be jito dolele cardiovascular disease peto le mi afa jikpeto vovo la nu gero la agere me ta eyi le gbola mi akpo be fi la son la Niger Mali ple fimi viola o le se si le fi ova ale be ko le mi akpo vala ova ple en vovo o chonda diare cheve ape cho enu nyoro cheve ko do na me va gbola e acha wanu nyore ape wanu gbogbele do che ta fifi la ma to ta so jo me no ga va aken de ka ho chora si chemi le ponye be le northern Nigeria mi ko be terrorism ba je gome abe pe bla vek Boko Haram to o je gome kaka mi va do ku Delta forces pe to eji ta ni o le ji fia ma ti be mi ale ko security aspect un ala be mi le nu me dena to call the said be e ka ma juro le mi agbo vala ele mi no profile vi le vi me gbo mi ato adana wo ake mi ajagba nya fi ko ke no ami ole o papa ke mo le assemblyman wala wa don fo ple DC kaba meta profile security wise meti diola o attack efugboro le Tsito vado miape bonville fi keke menya nu onye jona chan tane no moto gule jola kemi ele miape security pe safety la e dole miape tejo le mi wo tane ye be mia o siku kwa mi o ke mele okpo jisi a fi to fina DC pe to wola ke ma dem ya jo kemi le ku de na amejuro chebe yo chawa wo de kakple eduko le veto de to chami ko beto ame ko le no to me mi ase nyuire nya ke glomele nenye be mi anovio va mi agbori tafla che edure sere mi abete to we all have stake in every community in this country but whatever happens elsewhere concerns all of us ta aye mi akpere mi on me mi anya nu le ji be amere ma do ba nyi kokolo le kaka mi nyala wa cho to ba cross amewe mi avirola ola shama over kutepela over kule no ga va se tola ke wa klo hardened criminals we over gbogbo no to mela ele mi abete mi anonjo anonkule no tabe jidu ya mata na fisa fiu ka mi ami na fisa fiu pese agbe mi awe e akpere mi on viene mi acha mi po mi aviro open no mebe babia jesi recovery olo nla mi ata ko photo jina mi ala be o china agbobere kono nu gbo ya ogbe egbova tujo efia soro we ko agbo peta kove ta ewe mege ko be eviwe denye gbevuvi len gbegble wala ko va pie me e la kle dana wala dudu o evive da fojira mo tatari o ko he ko yin to evie yin to vinye yo e ti ba do awudo megbelu yin to amuvio o to avie mi lo reji akene ndo le ke me wa yin no ba do jin o to viola e aji wa to abi ba gbenle enwe ke minya be mi le ablode blood devil delia zogbele joragbe o pe Ghana to ko pa me se me be wa va stadium akemi wa do to ke na Paramount chief obete be yo la wa ko yo the bus at the VIP stand fike president le if you so kwa me bochela no pe lo si le fuma ala be fike mi le no ka ka nya yoko la na me so nya gere mo nya yoko eyo ala be capacity le stadium ma de mia overload yo o abe 30,000 capacity or so ye anye stadium tanu ya yokola eyo ya duro ma jora gbe ke mi le pe blood de voix de khode America ko pe blood de voix de la e chinto bi perare tani Ghana ko pe blood de voix de mi chinto ta elebe enu nwe gere ne wa ajele mi ame bi teru ne to mebe de vionu sronu le fianyi mewe na agbara sro penu no wa ajireji e choke va ya be klo peje secondary school to va konana le president gbo o wa project de ike nye science research e vi o we be wa ko yo to wa na da be fridge ike astor no dudu kle to we alba na be environment and safe albe CSIR to va le interested ta over present ta all research wa kle wa develop because be di nye to azere mi ape kopo ma ala be solar ko zan yale ya me ganye mi ape kadini yoko wa store fruit de meta o no develop wa nya nuga because le mi ape po mo mi ato azere
ta bia be ho wes vi o chala o la wagbaje le 2019 na ameke hokban le voltage bete le GSS dokoma echo anfueta ede LGHS le fimi disassembly GHS ta bia vi o la wagbaje awusko chala ile nu wole fimi zan secteur enu le ji ta mi ade kuku be mia vi o pe chomela ele bo anu vevere na mi wucha fifiela amome galagbale nya be chan mademe chan do anu agbale gbo apefu apia se gome fifiela computer wa no nya pu papapa ko no le fuma kake kemi apu akle kura chele ezo agbana mi ta mi ade kuba me zamene le bena evio mole ba tori eyi yonya le totro ko la mia eduko me to chele ele mia le totro den no me yo ta mi ade kuku na mi be etoyo ke mi anto mi de to mela mi jamagba be mi adoka ple mi avio yiduche awodelon e mi abete mi awe wa aje fiato aje egato mi le platform de form le match be next week ya wunu kola mi le platform de vugbe mi komendo le ji le ho esi kene mi abete mi le platform de kaore nu go mo ma no nu go mesel ta mi avu platform na area council de siade abele Tsito area council de abi onya assemblyman we unit committee towe efia pa mechicho pele mi ape dume vi wa me wore keke mi atia na mi keke denye be mi lengo idowa mi ko ba odi asimela bi die mi adi mi ape dume vi wa me wo ma na mi ada yo the platform e albe be mi wango indo le no to me alonde le mi fonu chon ke do ma ye amereme semota ala yo journalist ko mi ko be na do le la manya le fu de na mere o e kporo me TV3 publishing cho peje be de video ke nye efa limenyo nya nu ameto efa fo chemenyo asie chemenyo gaga for ka ko nu ngola assembly gbo me pere won for the vi mala e ko pepere to assembly si goze ton mi se e ko pepere to assembly gbo si goze ton ake TV station o ma pu na mi o yo la ne assemblyman de keke me di asero go gomo nya pu na TV station be idibe sayin ko be cha assemblyman lo ala mere nya ndisi to be no sayin ko sigiri mi no mi investigation wala ndisi to ko le nu ke mi wa le howes vone mi lo wa sigbala du ko ngbele mi le menye be MPP jidu ngbele mi lo ne be ta frasha mere va Tsito fi la va gbolo be Tsito suku viore do je klo rengba ape ngolonu fo menye sigbo lo la no la publish la o gbele du ko menye amia no wa pesu be o ya ndisi to yen ye le jidu o darengba ka le jidu o megben jidu o mela yin no gbeda o jidu deke ma no Ghana ma du Ghana jida o ake du ko ya wa no eda Ghana du ko che anu eda tamile mia soft platform ore awebe na mere send them ore mia don keke na ye consider gbe gaton ere mia der platform be le consider gbe gaton re varo gaton cho gaton varo gaton minute bla veri disi eaja ano online ple awudome nutome abenya se ake la mere se obi abiade na ga ko asitoji ki matanglo no che to asije o cho gbele kore ye se mia no chilon ela be e-governance vale ji algbe ne met je afode chunwula misinformation anwe su sweatori ole na yobe community announcement center mi va confie be evale a major security issues nenye be amere community announcement wo fe chala america ma ton puna du ko negbe etofiaji nenye sigbewa ele be fia no show alo ji depo no si be nya ike gbologbe ami eleyin enye enu onwe to keke ma ba kejere lo alo tukara alo ju alo nana cover akamerola yo to onye wa community announcement ko ma bia mo assembly check gbo tane wa bu community announcement center re ova bia mo assembly gbo abene va mo bia mo assembly de ese yo kuro mi akosi e ko na we ela be ma choko va bu community announcement alebe ne amiola no do zagavela kemi ele noise wow dodo mo le nu mo bete noise pollution pe to bete enu onye yeta feel a chela bije solve how big ball register yi preso emia na solve how a secret dodo nche ma osu bola me nche me gbolo unya ake apostle Paul benenye be ife ndudu kura asun dadia na merela kebi ile enkure ndudu ma mi se bena mnade tafla chene be ameredu anyimedu odala ya omedu
ya je kuro papa me apenye ekonye monu ke towe ke ya mele dako ya me teva mo nu virela atwan dia nuwe mi se menam dade akenye ko viviena la mengolo be mele nu wedia enu vivi ma ota ta mi gbelebe mi aba community announcement today ya to aselon ame go le speeding che wala mi le mi ache pegbe le tiki bome ano enpre mi ana mi ache dodo dewe na o le kuwa de menye se onye be nya depela ele be no music for loud cho fia ngaton kaka nwa kera menyo enu me de fia be amro le heart attack po le kuku ve to mia pe mama do kla me chichiro ke le kule mi agbo kabakabala e de o chechuo egili dodo yo to gbigbo amro pe chichuo amro ne noise la o ma to dan mia me ibon mu ato ayiji awe be ma wa mi ko dare ke me pe nyu to pe kela mi to mi agbo mi aru ko dejo ma vomo menyo ta community announcement towe mi asebe menye mi ape do nya be nu sian ke jam yan ko la mi ana wo le ya me what ta ko me che court na mi permit la mi ngolo reji be mi ata withdraw yi na nya mi onu chocho be ele disturbing alo ele mele enu zanjoro la mi a withdraw yi bi do mo nu nya dodo obete ta chozoji na mi sebe American community announcement call enu gbele le Tsito ya mi va hokara mi va lodo obete ko jore manye disi keke we buamo e ya va we assembly pese prejudu pese e ya va we mi sebe nam dadi if ye e tutu permit makomako e ba so gbere ho we sakpa nemi chobe mi la me ore temi amero chore mi ya ke mi galeji igbe o tu church dere ke ve me mi white bi po dadi emi no chira no ho permit o gbe bula de mi ba le sofo finally mi ba le sofo be mi hand coffee abo ba je kwan sofo mi atale mi achero mi se benam dadi be ye de mi le e hayo matio na nu san ke mi wore ele mi were dodo denu na mi afa mawo keke ji Yesu Kristo abu wa mi awode mi afa mawo mala e wona sajinto mi se benam dadi e le fi keke eseji wo anyo to lo betel e yen mawo papa me ta me da pe be ipi haya mi mele sigbon mi se benam dadi mi am mele sigbon ake e hado ya o le sigbe keke o ma di be wa seji akọ akpasese akọ wonu sianu menye sigbo le ben no bitibe nusian mi awade e wa no dodo renu ma wona yirami na wa vemianu nche ma no yivire akoba bia be wa meton to go be nyime nya to fa dodo le mi ase afa nyime vachela menye isi ami do ogomi o do man enu gome dede eve ton ano du ko si le ma bia mo mi ademo ale be ma ton ademe do man yin le dodo de wa akpara be akpaka o nye l'assemblée pakpaji kemi ache mi da sime le article de yo pe nyama megbena mbe mi ko gban la gble de nyama perisiare kakabaro padele ameke mele abe disi ta mi ko gban le 2017 plus 2018 la ya vanami 1.7 million Ghana cedis project e be wa do ati le eduvo ma adagbele na du korewe ta mi je gomele abuti akpeje toje bi apa pleto pekemela o kana mi phase 2 ta phase 2 ko kana mi la mi na agle awudo mechezon ta awudo mela mi fonu pele paramount va di anyi gbana mi le chawenu mi se benam dade ta mi le agone eka blave dogbe de chawenu agone mala wa ma na gbala chila wa mere akpa eton akpa de ka 30% anya assembly to 40% anye anyigbato anye dukoto 30% anye amegege panyigbajike agbalale bidibe project mala no agbare mi apen to mabete ta mi apen donyo wala assembly a epe mechonu de weke emi le pombe de mi wela anyo ke mi gblebe e fiadu pe de sia de mi adume viore ijaga mi akpere togbe on neno desiki gble le bulumela nu sianu ke a togbe la to ko do asere siki gble meko awe na togbe ta Tsito la na nyola mi di anyigba keke mele didi pe o keke mi aton ante agbele na fiawe na mi le ready la meme la mi asim nche mako enu va viaro rasi mi pele mi abede mi ya agbala me avadoi pe ke vai me ze tola me vo mana togbe abuti akojo le abuti apparemment si femme mi se menam dadi me wele fia obo zata Tsito e ozu onye Tsito vi o me nyela anyu be no wa don ku jinyela fe ta me de kuku bi wanane
ne wa di nane ma wona yira mi. Oh, akpene di na this chairman na akpe abele ke this gbolo chairman mi elekpo mi adibe mi adekuku na etogbe o ple anyi no pe to gbo be mele mi ape edodo mesigbe mi ekpo monu ko mi ademo be ne babia de cave do ole edisi atanwa adon immediately medekuku mike le megbe aha ta no yes no chochitre Mike Unkui. Yes. Hello. Hello. Yeah, Daddy Medeku, 1 minute. Medeku make it all be a question. No one do a synergy. 2. Okay. Okay. So 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Hello. Ade. Sorry. 6. Mekpo gwesi agwata no gbenu ava ko mi bia mtefe na do. Na yon kowe. Eke mi wa bia. Yenye koku. Becho Tsito. Merekulo medema bia DC. One time there vai oglo bridge ya. Alebe eta desan eglo ya ozan. Be bridge e to fi ba ifi po le design e ba ole kakaka. No Pobia market, but the show will be on a daily tools left man. I can feel market eku because I begin to like bled dele child McBay. Opete ojo ire tefebubu. I mean me market ele kuku. I can bridge the car alone vele efi between efi play. You know efi tall apoy. At least if one of me. Le ayage talk no lebe environmental no get better. At least expansion can go over there. Look how the bridge only so far. But I come dear mania akpena. Akpe. Evelia number 2. Just 10. Yes. But the coupon le Mike me. Akpe. Tede Mike un vide nam. Yo, bon to ejebe. Mi afi ke toko ojimi le de biola o jagran. O mangala gbese na o jila o. O ba sura be amaroko eto alo no mele onwo ne. Jidudu o de nu ka o le onwo le de bio jagran le gbegbe. Popo alo agbede de kwatela o me dibe ni o se ya be ya. Bon happy du kore na nyo youth alo de vision unde. Ya na awe du kona ingo. Ba get be kana. De bio ru bi da se na unko. O da lo de ta la be ka ta lo ara wa kula onle. O ma chi ale kere wa so. Ba bia se ni o de fi kai du ko le kule nu ma to go. Ayin do le mi asi. Aure o ma chi na bi bere. Famille apele famille gbogbo na wona re ko. O to ko ni me ka fa enu mo me ma. Yeti ko le enu ole ji ele kemi awe mo. Amen. Enele akpla tonlia meleku Mike de kale fitai mi azanya. Meleku amunkonye ago gifti. Meleku me ma bia be ono no ofu pe me va ka kenya de medwe ma ya to cancer be yam. Meleku yenye be mesebo be nenye be wa kan poster lu banada amere be homu. Wa ko pe mi jo cancer bo. Medwe ma bia be de nenye be nyebe homu e o kala no dade e gad nega o kone cancer to le de na va bonya. Meleku me ma bia si bo.
And Elia. That one is welcome. Okay. Nkonyenye tonam jirenchi. All right. Oyo mbe tonam jirenchi. Meta gbene nisi ebe luda. Ebe babia kude town planning session with assembly. Menya be happy amede na to alwa wo project there. Let me have district mena. I'm here about permit when on there. Medine manya permit there. I'm your menya go ba assembly de ba permit there. Can you cover still la amoma la ko to do available no. I'm ucho ko alo structure where the best government may have no. Alabe a more major roads where we have to me abe I'm ucho ko to possible. Okay, I'm a getting me to for permit. The doka or town alo planning committee a assembly a doka or le be look me to and alo ne umroda me debe home be me for permit to never assembly never for permit. So I never make a guy alo na le ne wo ne ku to kedeki ape wa to was. Hello. Unko nyenye mawe na boaba. Ado jijonya mo to the DC. Va te pe ya ku. Tsito nye dugade e ho west te. No le nku de Tsito ya fe moji. E mo menyu. Mi wododo Tsito du ko wododo ale gbegbe. Be mo to mi abe hlome. Kake mo me le o menyu kun. No dokra vuma tutoji o tamele bia bele de we as DC de nu card o doji je o le na Tsito ade kota mi ape moji ke wanya po enene mi kovu be mi atutoji wa je mi ha Ape Adelia. Yes. Adelia nye yenye chofo bonso enye monu kokwo na mbe mabia babia ri mele babia be ole nu fo le environment be sustainability okay hygiene kenye one major factor ke tere mi amegbe ton le mi abe everyday living o mo fo nu le bon wi ka fra Tsito population abe ho le nu ne la amege to nya mejiro ke do ke bovala nya tu blebe 30,000 nu go do mele mi asio ka fra na mi no ko de physique to you ma da go to piti rubber gele ya wa ke ka fra che na mi ajila o wa ko dem asa ya ko da no yi de efi ho ko adodo ko fun gbedala ka fra na mi e bi po zumla on to Tsito yi ne bi po nu mi aka na onu ru o le nu te fe po toilet obiti close way cancel de be don emi de be presence anya che enemy me be hygiene me be permit cha be ko no gbede ne de o be presence de anya che enemy evelia amedipe cancel me hwan ba cancel me ba jere yo pomeru o ma ngono no o ma wona de ko o blega fifi o wa hose pe le ami osi ape du ko chere ho e gomedi o de gomedi Akpe. Me de kukule le nufuo me because me le stream in water de. Ne odo nufuo jiko ne mi atro mi afe enkume de camera agbo ke mi ameke le nu ameke to le poche wa akpo mi. Okay, Adrelia. Yo suswe mabia DC be koda toba de gota de cho chano dumi ide down nami be chine tume. Chain echiento po moto gota kemime kakaka yere down fifia over the gota the concrete me concrete ko mo albe fifia re echie ba le mo me bo nto gbogbo mo gbenemi ma bia bere gbene wa ba wu mo kemi nu nemi albe awe be chie na yi gota me mo bo
gota emo bo ma ga ku. Akpena evoa. Allo. Okay, qu'est-ce que tu souhaites? Tommy a quoi ce souhait? Yes, mile enya nucho environment fifiade ne Tsito to di be ni o da fodo me di be manya pere ke mi atun akonami ya nye be amese me nu pocho global warming ple nu si anu ne mi ko beans o dare mi abe dume mi le wogbe ne mi ko beans dare mi abe dume ahun de say the beans na no fi mi plastic bin na noin nu dudu to na noin paper o to na noin mi gbonu fo be mi abobran awododo re nu ke mi ton na nu ke mi to yo vore mi a ma to akwa ira fi de ke o me di be we na chi na mi be na mi we yo abakwa yi. Thank you. Yes, please. That's. Hello. Yande la si me ma bia enye mi abe de ka pe fi go e. Vivi to e ku gana mi afu e pe mi abe yo meto e. O be gbe no we. Se bi ta frache gbere ke mi ne abe ju fegele. Ko chu te pre ba e kra no poto ko wi. O ngolo nu ka kra ba iwe nto ape be ye Tsito du agbele de du onyo. Fifi me ka le mo. Fifi ke age numele fifi ke ne mi jamu yo mi ro tokpe me won la londora ela be o oru ku fine ale be se bita frache mi abe du o meri se bita frache e ba su abe du refo de ka pe fi o gbon le mi agbofo tamel ba bia cho DCC be wa kon yakele de to me ne mi be che pe peron atu na mi be mi abe nunu kelele o le fi yo chebe ni mame apakpe Tsito apakpe ni mame che wa tu o le fi mi wune mi be de ka pe o gbon le mi agbofo mi ano fi wo yi o me ga turu ara won de ne mi ozu nububu towe ta mere kuku ne disi me kon akele ne kon akele de tu me ne mi kaka le tigele ebe awunu ne mi se bon kolu ma je go me cho ni ma pakpaji ake babia ko ke soro ni onwula ma die ma ko so tani me nu focho ni ma nyanwula ke mi e fo ke bia babia cho de ka pe o be agbenyu manu wula ma die ma ko me fe ko so ke fe babia wala o le babia wa me asike ya me ko ake fia be adre ndu mele ela be e fe ke mi la etore me de ka bu de che ga tore me lui tambe mi form platform ede mile this is youth hour program launch be le e prepare consider gbantom le whole west ale be mi akpe mile sore fia o katan paramount level pe sore fia betela this lo pegbe wa program ma ale mi anu yin pelo awa dodo pelo plus bele ke mi agere sore ojide ne mi we vola mi le sofu do cheti agbe bi ko be so le ha o le mi asila o le ha bobodo me abene mi le EPCG bi de difien America le ho esco kenye sofu ri kale kin mi pola ata represent sowe RC America mi ko represent sowe mi gere mi anovi muslim mi ojila mi akpo imam ko mi akpo we nya de po nye be ne meje asitro mi abe de ka pe nwula e chomede ke kura megbo mi asino gbo ya dodo male taifo begadu ja koneve o fifi lade nyabete mi le kpobe ne edia mebe ne wodo na ma kpo nyake ma gbara mere ke ma ga record you nobody should record this one that I'm about to say so you can cut your call ni toto ni pe party meri
Mega Colombia vie de cas. Qu'on dare amene do guest house there. Me Colombia vie. Qu'on a ehonye là. Ni kule guest house to mi kule delegon. Tabi non programme o. Ke ma dia mene ne peron. Ni tu vi que là FFI over 10,000 Ghana cedis in 6 months. Ta nous que ta grand-mère ko record nya kore. Ek bare te posa me le show be MP cha mo wene. Ma ko le ko me carry be MP to kracha me ro wene ya che. Allô Meliwa. Ne le mason dit, ne le capita dit, électricien nous sommes là. Togo to kwe ma fi material wo. Mi ato mi avio nova electric wa na fa de obo kotoku lo wonu si anu. Wa nglo ka beta ko de kotoku ma agbala jira. Abe ne me duro ku ojo la wa gbana lo. Ta ne me jenu fo ne mi afa so nu ke tamel godo so ke fi agbenye be de. Mi le youth hour program wa gbe. Keke mi awa youth rally. Ele ke so fo solme ha wo ne de. Ele mi achi pere solme ha unzo. Ala be de river je solme ha unte solme ha de. Doko le gbona mi bela ne wala ma wa jira wa kpoga. E ga popo ko gbona mi lezo. Me gale jipo nya ke gbolo. Sorry to say. Churches are no longer preaching the end time gospel. You are targeting money. He soligba to over the o to suku konyo. Ake gbela, nya pe so fo die bela no to so fo no pe wa no kare. Ake suku kola ne no vire. Sigbe so fo lezo. Benya nya ke gbolo mele. Ta ko gave ma do gbara ta wa koga. Ko gave ma do gbara ta wa kostro nyu ade pe to wori. E ya ko wa mi le. Bo ma wo le nunya me china nyon vire kpobe. Ko wo le nchu nyu di bi adere. Ma wo menye lan. Zale si wo che me nyu tala, ma wo che adin chu badana wo che wa de. Ale mi vela mi ano de leji. Ma wo me tafla chelo, ma wo anchu, ma wo anyonu. Ma wo ma lona nyonu viere. E lona wo nchu che nu kata wo le mo kpobe. E nya me vori ga ke ma wo ne ko amenyu na ni ade. Tafla ma wo re tafla che do be nyeklo nya. Ta ele ke ho le la sigbe wa dogo wei. Mi se me na mnadi. Ta sogo pakpajila dodo ko ge lema mia tere sogo kpikpi apu nawe ade mi vare mia di career guidance career counseling to wava wapu na mia vi ro menya kura chebede lekbela ta phrase go zadre asini do wala galosi wu mia ko desuku le suku do wa lecture menya university aveva den me gale university vie gale no fiala mi kwa me go le no fiala one am 13,000 Ghana cedis a month e anya nyope e one am tane me do this involve me jore contractors, so businessmen, some of them are making 5 million Ghana cedis a month, some even a week. Ta ele mi anyame asiri do of yere egale me bogas pe to bete mi do go e menya me go nye professor o menya school de to me yakoyo ne lenkure nu India China te pe go de pomi lela o chona kaba ne kabetri wa gba mi ele kola eje go me cho de vitala anya to me kaka achume anya nu gwa mi le solo ati o ke pa mi le ke le gbe fu ke le jo to ere eya yevu o compress yako wa speaker boss pele chang bere gbe sanku pe to beti ati churu ko mi o ya yo o pack yako wa nu ke mi o ta e dole mi a cheji if you na mi wa waste emi segregate ya waste we this you value ma value arrangement le mi asi we play Zoom Lion to prepare for waste treatment plant kehe akita for whole west adakulu pele ho o tu de kelepepe down pele akrofuto do mele fimi anyegba ba pare chele whole west me enye bakpe papaji obo organic fertilizer process be ta nenye be mia what segregate waste la kebi assembly attack pele Tsito be mi pilot Tsito as a research place for the implementation of this very project. Ta efore pour ko assembly man ore na mi ava no en kole to ko mi abete mi akpole ale mi tamo be mi aje dodo ke ko mele Tsito ale be Tsito to pe nyonyore e ya mi akona be ada jolukwi takpele peje pe te fe so aje no zoreji me ka je ne mi implement la mi akpo funding because government all concern assembly chela
Miachimi ta commit a gare akode this very pilot project me. Ta a don you to mata anyobe nema trova chito nemi no yin de waste binyakenu ta committee go legila ni mi plan mi don kekere mi anamanya ala bene me gbome nyere ka vote ala mi anamanya at least 2 weeks elbe environmental health director never elbe district coordinator director never elbe district engineer never elbe district plan officer never claim so subenu sen he gboro melela wa po ele ko le plan nu at the same time do man yela ahia mi akpe regional director of health environmental health chewafa do man yela ava hia mi pe zoom la to fa me ganche choko ne se never ko tepe pe ni o be mi wala ya bete mi ada folon ke efo emo le dan ho de darede contract time pere mi o tamila agbaje le pushi no na va fili ni mi aga if you ko le bene de gata ba do chela medo ta bi de ku be mi ayereje akpo tana akpama bridge ne no chawe nuji megbola mi to de 17 to de 18 be mele lobby na bridge we jogbenyo to la de ka cover grant duke to we ke wa mi le de na cho de do yere sebe kope agenda yeme mi ademo to de do to de do kwaji ato mi ape mi akle abuta to be to megbe beregbe more no fimi agbon link to Tsito person be amego be no wa dem be mi dam chawe basin ere I said my challenge nyame nebe even last year, I got submit proposal in a German embassy. Audio fund that project. Mr. Sem, Mr. Dom, Nyavi, Adom Steven. I no me submit proposal there. Not this very project. The come grant he had. Tameye de mi dem udanyo. Cover grant bridge they can co grant. Ya la go go fi keke. Ya you study la. You feel that road la. I can link to other areas. I know you wire agba. That face one day. I came ya cover the do come me cover all the month touch wa. Après le first project ya nye ekemi. La nemo vemi on la second phase la atofi agbofa mi ape akpaji. Poster. Neme no kla poster de ekonya nwure. Nou katawa refena assembly. Et nous ve le poster pe nyame. Poster kakala de. Les siens la elle be assembly ne monitor content. Il faut be content. If you nous keke e be akod dare poster jin. Elle ba assembly nyanu chonu ke dare jigbole. Ya ta mi khona garo. No no me ke me wa danoro chela elle be mi inspect mi no sure be o trono no me manu. Do mai amereche wa signboard amereche wa de. Elle ke o trotowe ne o me supervise yo la o tototrola avadi amerenu. Ta enu yire poster nyame sa. Amocho ba o nyetopa meku nyetopa geliji me claro poster ko wokla. A lot of things go into that. Ke nenyebe ape one mi a author mi na permit. Be na va kala na ne de. Enu ope pepe size. E ya mi come e wa measure yi. Ele jidu person be wa measure size. Then ge every square meter akhore. E ya wa calculate akọ charge we. Fifi la ne le post chere. Nke efele alo e yi resun loko ata we va sedo depend on what you have paid. Ake e we make ke nye private person chela. What to call a go be kokela, it be an ohaino no nuclearum. Kevino na assembly nyari, walk a fenawe, akanami ache, Tadodoma wele, net be a gasema wukere, can you palafi on Nambanye, the Messi Bolamano keri kamudu kakala, Majolefi Egbel. This a manam daddy. Ta woto hoy, I cannot clam dola, elebendenoji. Ke permit for assembly. Mille assembly le permit na. Gake o gale ko to le te pe gbele to wore nya ka le DCC gbele na mi se e fo mesi we babia wa fine dem na permit de e dollar assembly si e la bene na permit ya ba to hore mojila na me ba assembly de court la mi adu agba ta mi a to mi va check na e mo mi a document area enu ma na ta mi je do vire gomegba mi ado kuji be anyigbare le down kaka va over ever the Tsito United Tsito school regbon Ramuto, Elle International School. Viva Kobe a mova le hotuire down. Ya me demenere, me demenebe. Ape wan lobeno clan de over hojide. Amekele nuclear ngberry ebe na no nkele akonde lesi ape ame ava assembly gbo ava assembly ade money
Tane auto demo ko len clare ko un free la ke wo to demo. Assembly pe nu ko clare ko un. Sister, be ka pe nu ko clare ko un. Yes, ya gwa mi le bedi. Yata obene wa clare ko un e va assembly. Never ko assembly ke mi assembly ade me na obe. Amekele no kala bo into le kala. Den wo to le kala mata clan de wo to pa nu jaga ke fena do ko wo. Bi se menam dadi. Akana me bole nu klare to jiri kem bia obedi. Do kaile wo kle ame do me apole nu klare ko waji. Bi se menam da. Kemi do manu re ya fimi atok pare wa po ato akona ne la mesi. Bi se menam dadi. Me kaji me dem be private property le. Na me be advertise de jiri. Elba me ne kende na we ameke panu ko nye. Bi se menam dadi. Okay. Le permit panya ajide bi de kuku na mi bi la me ro ko bo ho permit la me permit o ho asabi man no bobo tama da pe te pero ko jala asabi man deo mi apa asabi man deo me jole Tsito ya ya apa asabi man deo re yo we no ga no nango na me wa ano se gbele lo pe duwe me Tsito to ya la onye kporo onyu tabi kwa pe na yo ya me de ma yo American ko ne ba choro unyo asabi man de karejo awudo me be dure me amere nye etuo ya etuo ko nyigba ko na amere o lo ko ture te fe gbele ton kemi fa stop ila asabi man la e ba do ndem ya be discord director engineer ogbo assembly member mi se menam da ta edo yila menye asabi man de se de kemi tiala enye nweto aka menye nyefa nyanyo ma kanu mi se menam da de yo che le mi discipline yo che aka do bu benu ya vote na we vokola yo zo ma wo le ro kwesi aw disi me le ro kwesi o disi la ele secret do tesa ta sel manochola o le secret do te ta after mera to kode mi na say town area council yeta mi na hege mi denu gede me na mi be ne amere le kotula town area council pomo ayire gbo agbo mi be mi ko permit ne town area council yire te pie be no ko permit we ne o kwa ke permit be la si wo ko le koture ta flaje ne wo nye fiale Tsito che ne town council va gbo we no be we le kotu onye fia ya le ko tu ya tan area council va gbo be mi be ko permit e de e be na do to we akọ permit e ko na we e la be o wa jidu fe sale gbebe la fi ke tonye sela fi mi amere to je go mecho le kporo me menye DC la ke police va gbo fe be DC mi sebe ofifi ta mi handcuff we na mi ko ira fi re pe to la menye DC ga kenye me pomo agbebe no me ga lemu me ka je mi le ya me sedi mi apetela ele mi ano siete ta mi de kuku be le kotu fa pajiri town area council to no choma pon council chairman de council chairman area council to me adomo no chomi kwore o ma chowa town council to glomele be yori yo pe to nye be no pe de fi akula assembly hu be American ma to ko ele mi agbo wa to ko le na mi nya je gome ko la ele mi ayi ababia permit be lesi o ke mi na mi nya ke mi a mi ava stop yi akole ko ire court sigbe nu ole fifie de nu ge gbele nu le e ko to nya wonye be ezu be de amekela awudo me paramount chief fe vi suraya pele nu ke tulo tane me lenkure mu la ava ke dombo gbele ne ke dombo gbele fa mi se menam dadi na he do me gbegbele ve fa mi se menam da eseji wo elevevere ta enye ekotu pakpaji ta nenye be okwese be amere ekotu la fi dedi me gari mi na mi no commentary after match wow no le ball po ya o po ball evo apo va le commentary wari commentary ma me vivi now ele na commentary zereka na mi le kotu amele ngbegbele wari na mi nya na mi choro zereka mi se menam da enye akpakemi ke ele wo wa pia de ko ta Tsito bo me mo bete be wa nya po stavie babia nyu to ma bi je e go me vire bi cho Tsito bo me gata recover ta e gale plan me le peke mela ona mi adisi o benemi na priority projects 110 for the district ta me submit amejope township road Tsito township road Jolo, Dodome, Peje Road, Abutia, Japon Road,
e mo ma o ya mi submit tane ma o fe mi on implementation e doji la ademi ajibe wa kotane mi akobe iro ila ga me sugbo tari bi na vire vire ne mi gera nyara wa se mi akobe abo ba to togbega pe mo nu ple formally NDC secretary kokwo pe mo nu a 2018 fa gbagba ko me je ke lobby la ya ke mi va jira fi mi do bene chi megale do mi akobe mi wa gata nyu ro re fi mi ri nu mo to gbo mi jele chi to ape chi to me ba choga ke kokoko la mi ya ba kulon tamate ji bona mi be na nyi me chofi alo nyi me le do mo chela nyi me ngolo bele cho nu yo ko le be ma wa wu iro ila ekanya e delay na vide da me ka jo me do ba bia beten ta madema bia mo che afoji me le do mo bi na kuku de mi ape Ghana jidudu wase le 2016 be assembly no mega 2 community toilet zone let me to nuke wa yo be institutional toilet ko institutional toilet go menye be asimela enye bicho be institution awa to afojina asimebe noza ake edufoji tuture nuke vi ale pole wonye be amoba khodolele le na me akpakanto depend edufoji jire wala khodole be akova peme ta ele mi atu dufoji o kle sube amekoge hika zomova ye togbiola yo le be no de teta me do eto mebe afa resare mela ele be afoji nenu kele chito foji anuke jonye be o yona be water and sanitation committee keke chala afoji resare ke jidu rotula oko afoje ple abe o de bo hola wa kona duko committee ma anongo ne amio yire wano kapre jolosi kapre mare eya wa ko no ejirado ta project maola enye 110 feet for all ego yebe no ya tuna zere kakola mele jidu na government maintenance de kenawo ta afoji ma kemi tuna chitola melebe jidu na government na ke la foje hu abi be amego go jo afoji ko gari ti o ko ga ko wo numa eya de funa be du foji gere la me wa do egadodu le dogbo e ko amisa ne botama da pelu egbe efiko mi agbelele ne le du gere mere no me do committee la amechi wa da kwase me be amekeke ya yo no la e akone joga numa we be akonta me no no hu no tafi ele chito peje pele afoji wa me adele ho wesla mi ava kpo mi abi mi a privatize afoji mawe mi aba chito foji ere mi wa advert ameke henye private person kele ready be ava jira foji do ano gajo ano vire na assembly ano vire na fiawe ano temperature maintain de enyo ube wa no eko kema no me nyutomo ta chito vi oke alomelo si ko le ready be you are take project mala mi le advert wa gbe ne mi agere mi aji ne mi gbo afoje jere me ka jo method manyo wure ameji chewo e mama nyo wa togbo e mama nyo wa ne be private person jira afoje do kele jo kele vire na assembly le vire na afiawe he se afoje le need de menyo be o ma wanyo abe se agumi no problem kwa ta togbe dem adu taja bile mi agbo medi mi kwato jiwa abe ne chichiore ne mi nyamere chito he mi nyaba lo melesi atawa domare mi na manya ameve contact koko ake bile local content nya check blo tani me kpo chito vijiji he mi no inkele fonu pele ala me se me ko fonu pele ho ato awe kore nya de mi da sela foje ape ne april na wunu nya de mi da sela una private person we tani be etere togwe oji alo emme ko na mi ola mi akpem keke bu ma va de mena mi aben kele mi asesi mi agbolo ake decision ke mi take l'assembly ko nyebe edu for job tere mi privatize we next enu ko ga privatize be mi le chaye mi ape borehole we kele du obete mela e ko assembly pe jidu de la mi le o privatize be pesu be nenye be ame de kare le borehole maran ka mi se va coach ho 20 pesos pe ke e chiele gbese agbala enyo ube ta flache ejo abekele ejo yala e asoro ma ke fe gberegbero e ba kunta che ma ke gberegbero lo ko che ma ke gberegbero kemi e yala apple gbo achule e chimame amrola watu kola foji mame ake afoji ma nyu gberegbero la mega di ene no sigbo apena mi. Thank you. Oh. Mother de Meli. This is Medekuku. We are dynamic.
2 minutes. 2 minutes. Nous kata mianto tonya medipe. Ya assembly be ya hoga. We ready. Mi wana do. Cho amedipo. Akezi ale simeno ga o nyoro la. Ewe be nyape do me vale. Afocho. Le kporo me amedipe la ele mia fumigate. Abe ele be mia chwati kero eroyi. Ele ga amedipo no chala o me galesi gbegbo. Tafraje dolele bu burova do fifia keke for the uchato we. Tane teperenye amedipe nyure la. Abe once in a while abe ne ye kotali chela. Ele ge mi na zoom la on va chana iro examen. Wa spirit gata o me. Ko to be iro mi menya mi spirit na gata o me lu. Mi nya mi wone a. Mi nya mi spirit na gata o ma. Mi wone pe so be iro cockroach do to gile la. Cockroach mi nya me cockroach le very poisonously. Aka mo menya o. Ta edo yila once in a while mi fumigate na tepero. Ke amedi bombe pe nya nye be. Mi me gbolobe anyigba to me ga hoga. Ake jidudu ya de to mebe assembly the district de sia de de. Nenye private cemetery cherry. Wake garena assembly. Because we gama me assembly ato extend services, environmental services to the area. No be environmental services de. Menya medija ko nye service o. Gata me pokpo. Amo pekpo do me chacha pe to peteri. O leme. Ta gama ke mi charge na de. That medidium de. It is part of that. Evelia de. Amedidipe no me vatro. Mia oke ko ya medipe amwa no ko dare me kukota. Amero gobe kofi olebe wadi. Amero kojo wadi. Dead body do le amekukuro le court fila. O peveki petwengi only janche de dead body do jo mata di wala ba amero in court. If you dey court va de mo be no di amiori. Allo me mi atometo court crash ori. No la modi eseke mi gbona be mi azore jiri mi gbena. Imazore seju. Ne ola me dire. En vovo nu to vo yeji san. Ta esiala ele be mi na police o no monitor. Me ko zigire no la me dire. Bi do police o re ire amoa. Po meto na nduduwe ido yo wan vire na we. Ake police ma ka ga china mi bela. Ne me $9 yo ma yo. No be security management re. Do ma mi amile du come go mi le me gbaja. Kakele DC body. Every besia gbegbe ne po gade for la fin de. Elle m'a check. Il n'y a pas particular message. Fumade, security problem, qu'on peut take le haut là, what ça m'a raison à quoi d'où Bisa menamda, tamakwe, ta ajele fimbe, ou la medicbele anyanawasi. There is possibility lebe e jirava job. In that case là, égal family so, gamel family so, elle m'a mis de police là non te fie, kake miam menyabe e josibo. O le so de gbe la fire. Report va benda job, akoma miam menya ke enyo lebe manya. Bisa menamda. E me ma fami agbo abi ada for do ma hu. Ta sigbe mi no ta security mi abe security expenses share whole Wednesday. Elle increasing. So all this gavivi omi journal e am because of that problem mawe. Ke mengolo be me do pejire mbe mi be e fia obetela no tunu ko be Royal Cemetery. Fike mi ano me apa me veve odi do di. Bi pa assembly. Ya fia mi tepe, mi aba da sire jira mi azare mi ga ka amedi da pe me. Basa yari. Maga yizon. The veto le chibu. La wu domela chibu. Coin est notorious for that. Ta la se maintenant va les offre le akofa fana mi le fuma pa jolukuita. Ta efe o be mi le offre la. Mi asofo menye ma wu minyore. Ma wu vio menye ma wu minyo. Bi kwere ta me kaji be bi ponu gbe subo. Me le kakra. Ake anyo be ma de photo pele mi ape majo. Le togo pour nous d'ici maintenant Joe. Mais l'origine independence de Ehewa Milleri. And you represent the government regional security committee for the independence program. Ta meeting le miasi ni pe regional police commander kwet officer ele meet. Ta kwere. Yo akpe mre kumi fu akpe na DC akpe de ele ke do do le tai. Mia ademona togbe gobo dake be wa afonu nami
Ago Namilo. Ago Nami. Isirule. Minuba me. Mia pete mia wezo. Ekbere. Akpakpare bata roji nucho gomo jefare. Ya nye mi aba senya. Cho duko me vio pete bo. Pla me bubuo he wo do plimi bo. Plimi aba pelika bo. Be mi sevore mi aro home. Abutame. Ele me rafaka ingogbe. Masi gbewa. Ni geleba gomo jeja. Pepla ton klubo mangbege. Congress banto mi nyafiro mi wela. Tsito ndaka DC manya ya nyabe a nickname la masamasi o ya be guy name. Anyam to ko nyama la fio. Ya mi ba popura un chiro be fo singbo be guy name mi. Ya ma chichira ka chana implement be ko nye buge. Fo sinyanye bochi saba lo jansi. Buge ya Sangba Robert. A Fogan ya Sam Kingsley. Ya du secretary banto. Ya mi ba beref mi. Ya mi butame. Be ao. El lebe. Pe sakpe. Ne dodo toke ne be mi akpe. A butame le dukon. A do pendoji. Mi awo fefe na ka tro mi ga we be no ele yi mi we mi chororo me ka kele mi to afo nbe e pe vi okriko mi awe godo mi aje ke mi la mele o a ele o ta me ta pere mi egbere ta yin ma wa ro to ya ko fete na mi chole fi na mi ru ho na mi asamoe Veve to disi, adisi gerai, amanya nyure, kabla to nyuru. Na mami disi ba nu ba ma chola fi senga ocho. Aya lo si, ka kaya veve le mi amere bia se. Adume, ni ke yevo ba notice board. Adisi ero de mo le feme. Mama fi alors le notice board. Ya chamanyo. Afire wa fanyanya kwa lora mi aba sere. Ya wo aduo men owe. Onye tefe ma ko nu ba kan ra mare ba ko mu. Kana mare ba abule jokwele. O ba ko nu kan na di sia ba ko ga ya bia sa miere. Even wo kan no che ya ho na mami yang to mai ma chola fibo kan ke ta mi pe de vera jo jambe mi popura figbe e ma nu popo me va gbo ma do to ma sen yawe na mi chola fi na mi ro khome na mi pera bele mi awe mo ka ko doy ma ta si en vetonji en gbanto ya nye Jojo me ke foka mi ke mi ko le me ke be taro jinu mi ko le ni ke wo gbe ele ba mi le bene na mi le kura wi ye vo le nda ji fe ronto China Russia o ba ke ka me ko chocho no gba Bible ya gbe ho be nu ugbo ya po ke mi le eta mi an to be de no ele mi ba si me Nyan to bengo yi ele mi aba sime ya nye jojo me keke fokna mi nyan to be chochino chen ele mi to ba sime mesi we wa ya ta jojo me keke fokna mi to me la o chole me lo nembe environment yi e ya ke gbo mi le chen ya chele me enu fo pon ke dem le wuli do le deso Dunanyo, we toy,
yachen pollution yo pollution nche nyo nyele ma anu imu anye jojo me gbegblen yo jojo me ke ma wo ba mi no me pene mili eche gbegblen yo eta do mi fa mi ba ro to gbe na mi se eyan we to mi aviwe wi mi aba me fefe we ba me wo le mi agbo bene mi do khomere edi si mi ka kwa si mi egbe etai akwa ko mama dane mbe mi va mata pene suku ko petele mi agbo Tsito nye dure le suku ya mera si vere ya tani mi enye dadane mi ejo jiramba suku ko petele fi gelewe akpaka tova kake suku ko pete ofafi English boba unu na me ma we kwere mi wa mere ni yure pe mo na mi ajo ape me se ra kape mo suku go pete la fi e pe viwe lo pete kloro English gwa lo to wa na fi nyanya me se ra kape mo ape amita viora wa se mo biare kuku no we ba no fa fire no yin ya re pe me na mara ma se fo ho le suku klore mi ato tafajerata ago pete le vio selo aboki a sacrifice mitaku a sacrifice aboki nyama no le fi be na manu yare tanem ba we che manu ta manu ya le fi ta akpere mi awe fa mi ato nyen mbaro to gbe na mi sangi to pete na mi do khomere mi gbodi che yogbe mi gba assemblyman yogbe mi gba mo yogbe mi asimire mi jagwa mi astore mi on na mi ava no mi potun ko petele fi gbe sanga o se ma cho aro ama ko mon ko ya da pena mi afete ba mi yo mi va nu fo la fete akpena mi tikewe skufiwe devisiwe akpena mi manu be amajuro ma le Tsito manu wa no nya le duome ozudumato ya me fi cholo imao melemo tatike ko pete ele gome nesi ko pete ele gome o pete Tsito to nyoro ana mi le taxi wo na taxi ya oche ma ko ya ko safi be ya ko pete mi segwe ma abure mi o kani ko to pete mi nungba ele ke mi o ha we wa nye doi mi da mo yi chebe no dera gbaleji na ba kwere akpere mi me o va nyu me o ba odo ma o ne ire mi apete lo akpere mi yo mi tagone togbele be enufota miawe le toji miawe va onyo ele nyogbe abele ke fojako be egbedona me nya iko dona mia ebe togbe be Tsito magaten ato we can't wait any longer ele be mi dezo la be ne mi le totogbo enu le gbegble ta mi le zo de mi ayi MC ayi originally akpena miale kuku chebe ameketo le salient points o notia wa ana samreme ameketo le enuzio ngro na mia wa ana tetede mia o ela be mi gbole be egbe feta doje nu iketa mele pepe a eya environmental sustainability. That is our focus for this year. Ta mia ana tetede mia o be mia ko be nu ka o di mi ten do pe e mia adro me ke abetu ko enia mia daside nu yo ke mia awoji abe to call a low resolution ta mi na mia akomia first summary observations.
Okay. Okay. Oh, this is. Mede kuku ojua. Mede kuku mi be mi na nu tade. Mi ko agba ve na this ne we be offering abe wajo. Kake mele offering ko. Akpe mi do ta flache mi ape e programme eba etro vide mi deje si be meko report cho awudo me senior high school bo meko report cho Tsito Health Center Togbo meko report cho Footprints of Glory to Chogbo Ghana Library Authority Mie edeje si be ope reps wole around newa ana wope report womi awusko play health center play library footprints me deje si be wole mi adome akele chairman pe enu chocho me a ako report se o pe e copy so le wogbo e la be le protocol noa ne ogbe ponu voa e ke mi enya gbogbo de ke ma ka ano anyu e ya ta mi akọ report se o le wogbo e ke mi a awodo lehun ele kekeje mi edo taflache bene mi a akọ enami sigbe elabe le amechichi fe chile le vo megbe a elebe echi nevo le afieme akpenami medeku mi a ayideji mi a ananu mi dibe mi a hello. Sorry, me do ta flache e wa be mi apete mi nya leke me gboloi sigbo lebe neno kake togbe deje si be egbenye nkeke toke enami eyata ne ameketo bete o me na be report hadewa ne wa ko alen de ka cover ko de no va na e report eyata awusko to wa jira wo pe alen do no ko alen ve ko no va na report health center to wa no yome ogbo ko fa alen na no yome ekema Footprints play Ghana Library Authority akedongoy GS to chole mi adome ta mi akọ report e de dodo kenu en mi ade kuku be mi ajagba be report e no one no brief GS Awusko Health Center Footprints of Glory Ghana Library Authority me de kuku no do jiwe ke o menya da fo kaba ko mi joto tawe ta me de kuku mi aka de pejibe menye sigbo lebe neno ake togbe edemo akpenami mi akọ GS stop a report mi akpe ple asikole togbe gobo da ke wuye velea bele pa mechichiwo
Novi ŋutsu kple nyɔnuwo mitakpe ɖe gbeƒekpekpe ya ta. Enye dzidzɔ na míaƒe district director Ho West be ya ŋutɔ nenɔ mía dɔme egbe hafi gake gbã ezu ame yeye elabe nyitsɔ fi ɖe agbe ya wotsɔ dɔ de asi nɛ abe district director yeye ene eyi ke nɔ mía nu xoxoa eyae wova tia wozu regional director ta edo gbe na mi eye wòkpɔ dzidzɔ be mi de dzesi education ya ta mi miasi yiwo be yiwo hã yiwo va kpɔ summit ya teƒe. Ho West District Education Directorate the year 2013 ya wòxɔ ɖokuisi nɔnɔ alebe eyi ke mi du district la suku wamewo were scoring 0%. Alebe mi va kpɔe be nu kae mi awɔ be mi de 0% ma da. Mi va le dzi ʋuu mi va de 0% schools ma wo da. Alebe le eƒe akpe eve wi enyilia mea ɖevi yi ke ewɔ dɔ wu le Volta region etso miaƒe district me enye ɖevi ɖe ke tso Afɔeta Tsebi DA GSS eya nye ɖevi ke ewɔ dɔ wu gake eƒe yi va yia 0% school woametɔ̃ wogadze le miaƒe district me wònye nane yi ke eɖe fu na mi yata mi ɖe afɔ ɖe sia ɖe be eyi ke va fifia 0% school ɖeke maganɔ eme o. Ne mi le ŋku ɖe agbalẽsrɔ̃nyawo ŋua dziɖuɖu ewɔ tɔtrɔ ɖe wo gbã obe standard based curriculum ale ke miame yiwo de suku va yi nu yi ke mi srɔ̃a dziɖuɖu eɖoli eye wòkɔ nu yeye vɛ ema etso abodzokpo va ɖo classes eye no tso GSS kɔ yi SS hã ena ŋkɔe be common core curriculum. Dziɖuɖu va kpɔe be suku ɖewo mele agbagba dze o alo agbalẽsrɔ̃nyawo mele nyonyo o. Yata wova da afɔ ɖe be yewoakpe ɖe suku mawo ŋu. Minɔ suku mawo yɔ be Gallup, Ghana Accountability for Learning Outcome Project. Wokpɔ be they are low performing schools. Yata wo de dzesi wo be woana kpekpe ɖe wo ŋu be woƒe sukuwo woayi ŋgɔ. Lame yawo mea yiwo mea USAID hã ede dzesi suku ɖewo be yakpe ɖe wo ŋu eye minɔ suku mawo yɔ be learning school. Ta le miaƒe Ho West district la 54 Gallup schools woawoe le eye 25 learning schools woawoe le. Eƒe ya mea miaƒe kuki ɖeka nye be teacher yiwo dzo le mia gbɔ alo woxɔ release wonye teacher bla enyi gake yiwo ge ɖe mia mea womede o bla enyi o eya va wɔ be we have a staffing gap miaƒe suku geɖewo lea teacherwo mede le suku mawo me o eye ame yiwo le TV kpɔa abutiakpotatɔwo wowɔ demonstration be yiwo ƒe enu yawo mede o eye ele teƒe geɖewo miaƒe suku geɖewo mea zikpui mele ɖeviwo si o ne yi ɖe suku abe dededoa ɖeviwo sɔgbɔ ale gbegbe be ɖevi abe bla atɔ̃ le sukuxɔ me gake zikpuiwo woawoe le xɔ me eye miaƒe suku geɖewoa enu mawo le dzɔdzɔ ega yi ke wòle be dziɖuɖu ne kɔ do ɖa be woakɔ tsa awɔ dɔ le sukuwo mea dziɖuɖu ƒe gama mele vava ɖe ɣeyiɣi dzi o eyawo katã wonye ekuki na mi eyi ke mi de dzesi be míaƒe agbalẽsrɔ̃nyawo womele afɔtsɔ tututu o alo mi le 0% school wokpɔ le míaƒe district mea mi da afɔ ɖe afɔ gbãtɔ nye be mi wɔ workshop na teacherwo katã
ame yo pede miami wo workshop yawa wa wenye right to play wo pede miamu albe mile keke na nufialao vaya eyike mi de jesibe miape suku mele dowa MP evade wona de tome be ho people ne no miape suku dome albe ho people ma yike mi no yoyo be basak basic annual school competition enye nande ike ekpedemiangu alebe enuma eha mila gbagba jebe ne wa yeji effective monitoring na madele dowo onyabe amareke ma honu chocho alo akonta chogbo a eleke jemula ne mai wa wodo alebe mi va kwebe elebe mi atra sile mi ape monitoring yata mi va webe hesia ya akpobe office staff alo director kple pa mewula wo le chacha le mi ape suku me be no kpogbo be teacher de sia de e wo pe do mi ava su Tsito gbo me yazon suku yi wo le Tsito gbo me ya wa wenye primary wa me aton GSS wa maton kple SS wa me fe wa wenye suku yi wo le mi ape alo wo le Tsito gbo me le Tsito gbo me ya mi akpebe eyike mi le glido be teacher wo mele wa Tsito ya teacher wo le eyike mele nufoa Tsito EP primary eya kwenye suku yike ehia teacher deka class 1 teacher melio elabe ni choko ya o hiambe teacher deka nejo eya va webe gap ma elefimi gake suku susewo kata teacher wo le suku ma wo me Tsito pe BEC alo epe dodokpo mechonua menye de wo gble akpa o gake menye nene ma wo le bene no ela be mi de jesi be ope BEC result wa wo me le nyonyo tututu o epe gede ivaya suku vire ke mecho Tsito pe ho aggregate 6 o for so many years now suku vire ke mecho Tsito ke kwa aggregate 6 pecho mi ape public school me o enye nu ike elefu denami dodokpo ike eva esovire ko analysis wo adoa defi ike wodowu le Tsito a eyakpo aggregate 12 echo Tsito RC basic school me nukao alo afokao vide mi ade jesibe vaya Tsito Educational Network Committee wo pede Tsito GSS review eke wo class na o fema he le fema me a mi akpobe dodokpo ike dola dodokpo nyo defi deka le suku ya o me a eho aggregate 9 eke petro a intervention ya me ka va yijio eva webe aleke wo lebe dodokpo no no a wo me gale sigbo ta mi adoida Tsito Educational Network Committee si benu igome wojia no iji ela benu nwe wonye mi anofi footprint of glory ha va deje si be elebe iwa pede suku onwu le Tsito yata ovado go people de primary to kle primary suku wo dome nende makenye GSS suku wo ha wo je gome epeve ivayi wo jagbagba be wona ya ne ide awudo meduo kata me wo ga wa dodo de be memle da de sia de a suku de awo alo suku vio abojokpo vio lower primary vio wa de nu ike stromwolele wo pe suku wo me a afia le radio ji obe kids well eleji epe ya me a wo ga do ebe iwa ko nu kheklepe ko pli ade suku vio ame be ne agbale soro nyawo ne no to afọ nuka wenye kukiwo ne mi fa suku nyawo gbo le Tsito pa de viope amemabu pele seji mawo indiscipline among the school children mi akpebe devi gede wo le Tsito gbo me a wo me buo wo jila o wo me buo no fiala o ha e yata
wo mele klaro be iwa sronu o enyi cho class primary school fieve kle GSS vi de ka wo fale wo novi primary 3 student e wo va dogbo akpasese de vi mao de vitukwi mao enye nya ike edefunami alebe enye nu ike enabe agbale sro nyao mele afochom tututu o nemi va jilao fa akpajia ne wo yo PTA meeting le Tsito a jila video kwa akpo ne wo yo SMC meeting member mao gede o ma va o va ya wo va na hehe SMC eke yevo jaika na hehe SMC be SMC wo la lodo a ne SMC mao o agbo agbe gake alododo galeji yi kokoko mi ade kuku be jilao na kwakpo magbo nu yiko lebe jilao no plena de viwo yiwo kenye agbanle o ple domain PTA levy enu mawa amegede o jila gede o le Tsito a wo mele wo e wo je abe jilao nto mecho de kele de viwo pe suku de nya o me o da sere de viwo ngu eye de viwo nto a wo le wodo kuyosi gede o yikenye GSS viwa tepe ke o monona afifa na suku a jilao o menyao mi de jesi chebe fia ime yike wo lebe de vio no no ai no tepe de ka ne no sro no a de vio no chacha la bloji o mesro na no mi dogo le koya me po eye amechichio da fo be no po gade alo gadre e wo po de vile le gbome a wa hetone e wa be dodo ma tia eje gome gake eva gblele moji ahia be mi alen kude maun be klo be zikbi wo mele mi asi o e na mi va Tsito suku wo me a suku gede o le zikbi wo pe zikbi wo me de o ahia be jilao alo duko ne da fo de be de vio wa ko no pe ano ekema wa sronu mi ape Methodist GSS ne kpo ko imeke wo le a ekoma meganyo suku ko kata le Tsito awonyo ko wu Methodist GSS wo pe structure enye nane ike menyo e ata duko atenwa wo susu beleke mi awo akpede Methodist to wu be wa tuko yeye alo mi an lobby be lo tuko yeye na GSS nuka Methodist GSS Kenya susu enye be ne kpo mi ape second cycle schools wa wo la gbagbaje wo gbo pe report na gbe gake mi akpe be ebuyi ko lebe ne no head teacher si pick up alo na ne a mi ape Tsito sector pla wusko ebu ma o mele wo si o e ata ne ebu mele driver si wa kemi elebe driver ma ne so head teacher si elebe ne so afọ e ne mi pa wusko a wo ya bus gbagbe de kenga mele wo si o no nye be mi nya me o mi ateda me o mu be wa pere wo mu a anye nu ike ademi aji mi ape didi enye be Tsito should take the lead when it comes to improving upon education elabe ne lenkude ho west nwa Tsito nye du ike amesiame susu be epe do ya anyowu lagbale stro nya ome gake wo pe do mele nyonyo ehia be mi kata mi pasi abe duko ene ne mi ko be nuka emi awo me ka be ne mi popu emi dandanwa agbale stro nya wo anyo akpena mi akpe mi ako awusku tope report mede kuku mi anawe 5 minutes akpe zimenola togbe bubuto ble amenu tefe wala ho fofu da mi adome egbe nu chochocho awudome senior high school ma gble me do ta flache be nyime nofi dongo mi va dongo ya meje eton do wana meve o le ji re koji ele ma fonu le apa mi oche eya ta o vai leta bi kwekem togbe esan be enamonu popom abele ole nyanya me na mi awudome senior high school a ho fe bla ande jinu asekeli amele pekeleme mi have vision, mission, and core value. Ye talk hele mi asiye eklenle mi demona ma eklenle yo fugbe me togbe. An excellent institution that provides a holistic training
in a disciplined and information technological environment. We have a mission global to use experienced and motivated staff to provide effective teaching and learning in a congenial environment for total development. Then, nous commitment no de Jesse na ba mere da usko hedo na mere me china ba da usko nu ka watan ko de Jesse core value. We have a core values when you truth, love, and responsibility. We have a school view where akposo sonye akpereka alafa André Blagny vo ene. Jawanya ameko le ho velia ple etonlia me. Ke ameko le va fifie mi le mokpobe mi akọ devi akpereka. Tanemita ho alea ekemi mi abe akposo so ano akpeve lafa André Blagny vo ene. Nufiala we akposo so akpereka alafa akperek no alafa deka bla ene vo aton 145 ke ameko le pepere nufiala wa ole amebla aton vo André. Nous si au miesrona enu hachocho eton ya misron le awudo me senior high school. Eya enye maka bulele yofu gbeme. General science, agriculture, general arts, business, home economics, and visual art. Konye school minyota agbalenya o mi komiado ki ofo de menwere nya bulebe. The view over agbenono discipline. Enye nu si jemia un ola ababaje unto abele mianto miaton di da se nebe fifie efinyome ka dawure awuji akobelt blade come ano chachale abloji tantantan negbe to se sento de ka vedo ko ele sisi le vava mi da pena mi abele mi le onyaro de poji na mi akpe nyaka ji agblebe agbalensro nya o cho efe ko yefere si ade la mi ave dodokpo mechonu ele jijim de eji ke ma agbolobe 2022 result 2022 wasi result devi 641 alafa ande blane vodeke yowe ngolo dodokpo le dodokpo analysis e vomegbe ami po ebe devi alafa aton Blagny oho grade A1 bado C6 ke susuawa opecho D7 bado F9 dodokpo hemi ngolola devi opete the cap me fail wado be ngolo subject o menyi fail opete o tami po 100%. Ta bele hebe de nufoa 93% of our students have qualified for any tertiary institution. The bravo for the car. Oho, single number, show aggregate 7, bado 9. The vieton, ho aggregate 7. Ameve, ho aggregate 9. Amabe, amewi, aton, son, oho, aggregate 8. Eko pete ojo aliebe ga ton plafan miavio yi school home ga ande nufia la le nufia o ga ton ple afan mikpa memenda gbe ndi abasoro nu ga popo de ka afia ba nyanu kosra gbe ne pa le solime mi akpa le solime mi aya basoro agbale afia ba du ndonu mi ekpe waye chief examiner so the subject vous me over bado alomi le devio chajra dome mi ape board of governors o le nu tefe wa unto mi do jesi o fe plola Dr. Evans Jikum o fe
monitoring and supervision play a download eya na be mivado efi hemido. All student ocho ola baba jena minto. Podon de kama na nye be the 1991 year badge o introduced award scheme. Eya nye be ne mi watu to for the fike wo wato nyuerela wana scholarship. Mi jagome efekeva yi devi aton opo US dollar America $1,000 US ya America ho amaton ya mina award kemi mia akaiji ado jesi na mi be be mia bo school ko enye school banto henye nyonu klenchu school he nyonu vi he banye senior prefect equality tami demo if you are going on the senior prefect position, no blame who I make a duchila, I am senior prefect. I make better to work. I make a vaila, non V, I am senior prefect. Result a head dollar ever aggregate 8 at the visual art department. If you have any namon wola, wawa nutewe, waka woo. A doro hemiko de tome. Le awusko. Me have ndemi yobe audiovisual lab. He nu fiala me ba sugbon dem ya si o la. Mi ba we ale gbegbebe nu fiala de ka atano nu fia classroom wa meton. Ta he le titina le fi he me le nu fiala amere le kike elepo amere le apakeche elepo. Mika Institute learning management system. Hele double track nu ko lo wala mi ba cha gba be mi akote to mebe. Ne devia ho break mi aka no fia o cho poji no yidem ya bo website ho wa dodo popla no sia no vola system ento am mark dodo po ako emecho nu anao kaiji fifia mi atan afuasi akobe ICT lab wa me eton son elemiasi mi dakpe Ghana osua de o fenu tefe wo water PTHL agbagba jem na mi alegbegbe hedo ile mi apo dani hall etuki alegbegbe ta o la agbagba jebe ni otu dani hall ke he aton cho ame akpereka lafa aton o da traces oreji mi le mopo be wa agbe na mi a ajesa osua o kale pepere mi abe school ene o le clinic tunami clinic he tu mi le ne mi tan wunu la ne me kwa nwero la aba dengo wu Tsito clinic. Director over coffee man chola la baba jebe ni wanu sianu pepepeta mi le mokobe ne ma over mi anu a mi a awo esia be mi akopere la mesese nyawo togbe mi a fe core value ele to wale mi a vio me school vio ntonto kodoro keji ofle huna awudo me senior high school Toyota Vit registered number VR 7523. Aya mi ko dade mi le yo be mi afe ambulance ko jinya ogbopo no obe headmaster mata no ovuza gbesi angbesi bo ameko le phone to fifi la obe adodo do fe nyapo reke nkubu fi to reke me kale mi asio ta he mi le nu po fifi la oje adodo po tunami obe wa de tiles eme enyapo odo footing level ke ersasi eko le toto fifi la obe mi abo ba se he le pejire etefe didi that those in Egbeprala mechanics actual gain ava abaje dowacho ona yodoku obe happy September adola miafo base nya ahuile fi hole tabbe free SHS play ondunya o ehenya de mianu ta abe school enea mi je agblede feke vai mi de agble abe ekawama andre whether medem yaji ya o kake mi ponu vire mi atan agbolekple asifu akoto be semester ke hemi jagomere ba fato ofle mi anto mi afo peli mi le dudu gbo wa ba kefe na mi afo ta do jinu nyebe ne mi de agblesi ala ega mi akotu school nufiala alo do wala ofe jefe togbe abele hemi nya awudo me nyanu tefe wala neva maths and science quiz me efeke vai to owele Kumasi UST Koji
mi jagbabanto le miape first group contest mela mi top group ekple 53 points ayata onami award to that effect. The program of the day mitan solve ipete ta Prudential Bank enami award akejo befuente na miabo nse me katam klobi yingo ke mi dojesi miape vuta data miaka gbodo edo kosra evesiva yi miape school vide kano salt pond STMIE program, science program ye. Le ame school vi alafa eveme. Ho wa do kona ovola eko tefe Andrelia eyewone silver medal. Ta awu school la babare si ade jebe wa kochito de kokofe. To kuku de be ahia be mina mi aseme. Ne yi de Google fifila nya type awu do meko nyo school ya dogba. Amen. Awudomeko awusko avagba akpe they search thank you togbe le esiawo kata me kuhigede ole miawo ma kopete ko dare miape nkumo miape nu fiala o mekpo mrofe ano akpaganto ochuo sokodelo ho ape novava evan nabe ele miape nku ano de vion chito mevale emeno sigbo tamihia accommodation mila agbale chenglo na get fan be no jabagba no gede emenami mile dora togbe ple dume viowe ne ano bobo ya watanko proposal akove BOT atui a operate j transfer nami gberegbe togbe mia viola ingba moro dormitory ne va menya po abati mele de viosio sigbeke over classroom eche mia hia abe school home puko alafa aton akospede eke hele miasi hu mehia plastic chairs oche angezikio be mia ako pede mia fe dowo togbe na no agbedidi mila baba jebe mia atu faith war eglie eke management ele wo be mia a protect mia fe anyigba ma gbolebe mile faith paji nowu ke esoso akpasoso mia zamon popoke ade kuku na togbe pelo mechichi owe no fonu na dumevio be no kano gliegba ne mile do togbe bubuto miele glombe abe school ene miede ajogbe onye mia be dodo plipa abe nusioko miawo wado duko onkoreji nusioko miawo be devio wapo emetoto nyue eyako miawo togbe akpenami Thank you, Akpe Health Center. Togbi bubunato togbi goboda ke gwi evelia ezime nola ladies and gentlemen medekun donami okay me kunkonyenye maulom ajande metode fi abe physician assistant in charge na Tsito Health Center le Tsito Health Center menyabe mitu otu clinic na mi le 1998 and Tsito Health Center SF abe referral point na Anyawasi Chips Compound, Dededo Chips Compound, Avenue Chips Compound, Play Chibu Health Center. Akeva Jobe Chibu Health Center, Play Peki Hospital, Otedo Noneunta, Chibu Tomete Vanamia Bolefio, Kake Avenue Dededo, Play Anyawasi, Yo Vanamia Bolefi. Me have a population of 98,204 or 9,824 population according to the 2021 census. The population can serve now as a health center. Let Tsito have 12 schools. It can serve now 2 near senior high school,
4 nye private schools, afi 6 nye government schools, ike me serve na. Me have 10 communities, le Tsito, ike Tsito Health Center serve na. Edo, hard to reach, alo tepe ike mi mete yi na kaba abeg bokofe, ple bokovi kofe, yo chole anda Tsito. Let me pobe, I bet Tsito toja agbale bebe traditional birth attendants mele miasi le gbomu alo mi cha mi bia mi sebe traditional birth attendants mele miasi le gbomu ta mi ja agbabe mia wo nusio mia wona mia fo fu nowe ike wa divide die le devie ocho wa nine le what was it one no de die de alo ano unseme. Please continue. About clinic, we have curative services, preventive services. Curative service, if you have a mieje doho, nukimiomi wana miebe wahaya. Yawenye mi wana dental clinic le miasi, ike mikwana adrupe ya ogbo. OPD mikwana dono ogbo na amova etaleneve malaria yawe mikwana ogbo le fimi. Mi jinavi, mi wana HIV testing and counseling. No zube dolele lo wiminana amachi amewe. Mi wana psychiatric alo tagbogbegle dolele mi kwana yo chogbo le clinic eme le preventive side nuki yo mi wana na mi aviobe do ma hi devi me childhood killer diseases so ma wuwewe mi wana opete anye weighing section ki mi wana na devi mi ado devi me buinawe mi kwana efuno ogbo ANC no zube over fu mi kwana ogbo wa GV akodo kuwe mi kwana mi have adolescent health club eke le in section le schools gede ome mi wana disease surveillance no zebe mi la amiemeva kojo kake ezbe omi se alobe communities workers o china mi be o do mahi o ji divide la fede me devie mete les ozo evo every time de benezo mi chie yo me eke mi akpada be de paralysis ya alobe gbagbado nyo je de devie ji ha. Me want a family planning, me want a school health newe. Le clinic me have 35 staff. Kake le as in time le yila amedojo le miaogbo amedojo tasi do le yadeka evedota. Le clinic me have me population oma menami abe deviwe ekimiomi devi fa gbososo ki ojebe mi po amechicho fa gbososo ki ojebe mi po alobe nyoluo fa gbososo ki ojebe mi po opete o le mi asi onami target nawe tale 9,824 population kemi me devio 0 to 11 months only 4% of the population iko ojebe mi po gbo le efedesi adekume nyoluwe in their fertile age ike ole expecting be nyoluwa ajivi only 25% of the population le population can be meta like le pedesia de kume age mi po agbososo ke mi we gbo. Okay, me for challenges where as at a facility me po be community me dona jijo na be nova me for kwojio mi le nu me ku mi pada be nu ka ejo afi community ento me to do jaja de clinic ehun edo chi na mi be mi afo mo menyo clinic ejiji na yo apa edo cho be ega ya osugbo apa mi le trying be mi a solve ku hie ekimi o mi ata wo le mi adoku esi mi le trying be mi a solve where abele megbule mi kpona efu na ogbo abe wa ajivi kake efu na mete vana mi agbo abe ava ANC ava access mi afo services la o mete vana kaba ogbo na zigede be yo ni o no moto ji ni kakari yo vadu afeme yo fo yo nule yo ve ta yo jibe ni yo no humebo ni yo isoko de enyowu. Mi mette mi dojo si be community mette donade mi anu zube mi call for program e vole mi afo senu alobe Ghana Health Service be dodonu la
at least if they said the school me quarter they said the kwajibe clinic ne organize deba abele mi sebe obe dolele ye yava lesser fever anye na no etefebe ejbe clinic mi organize deba mi popu duko na mi ponu na wecho lesser fever ya kele onka ke na mi yo duko mete donade miaun de leke ojebe ne no mi kpobe na mi wa do zigede mi yi na mechichi ogbo o mi hianu kilele clinic na mi wa do fifi NHIS enye nuki mi afoso customer alobe yawe patronize me ake na mi wa do na mi ko claims ko ina we NHIS bele fe ho taiva na be clinic fe development me vale eji yi abele ojebe na yi o mi apo echo line o abe mi here maintenance vide ike anabe echo taga serve me for another period of time. Ni ikemi wa abe facility ikemi akokpo be duko oja wa vamia fo clinic alobe wa doji jode clinic mi ja agbabe abe leminya efedova yi mi afo director evana fi va chona scan no choska mi kpobe nyolo funo tevana pa because me have in there kemi yobe pregnancy clinic alo school ikemi wonana funowe ta mi try be mi a revamp alo be mi agbugbo ajegome abe nyolo wa doji jode clinic alo food apeva mi ja agbabe mi a chale amo papewe me abe mi wana home visit ava visit mi afo donowe alobe mi afo funo mi afo the view ki o mi le we wana akpada be de nuka ta omega le we vow alo nuka le jojota omega le mi afo services we patronize ta mi wana ekemi weche mi wana education CIC center dezonami kuda indide si adeku be mi wa education mi jana agbabe mi azo dodo kemiji le mi apo do wana me gbe mi wana family planning services akene ekpom ekime wa 3 years trend akwabe 2020 la mi am over mi apo clinic eza 2021 edidi kake 2022 che mi mega do fi ke ojebe mi apo target ya mi me meet mi apo target o kake like abe services am omega le patronize o and mi apo ANC ne blue one enye 2020 red one enye 2021 green one enye 2022 ta akpobe like ANC ya last year mi kpobe mi ja agba vide efu no gava mi agbo vide wu be lake over ta akpobe mi apo VGG mechela o te le mi apo NHIS pe dodonula na me de for fu ejibene da fu assist ne de fu dape abezi ene afine jivi ta mi kpobe like le efekiva ime mi ja agbabe mi capture mi fu no vaza kake ameki over 4 visits o me de ameki o mi je gome ple wo ta mi menya nuka eva iji o aka kpobe mi afo VGG me la eva iji vide me babe me organize what's the name health promotion activities where ikenye deba ikeme ponucho na mi yo deba amomeva na ta mi mete organize deba deke le efekiva imu mi have in the millionaire be community health committee ele chitosi kake for the past years la me kpobe mi meva le edo wo abele ojebe ne mia awa mia fe dowo mi ho nuna nacho amedowo gbole clinic ikenye what's the name dental compressor plus scaling machine ikemizana le mi afo dental clinic mi akọ tutu aduna mewe echo mama nu amesigbo okoko venami amedo efo prince awudu ya chenami hospital bed play drape stand we amo mi afo siana nurses
Yo chova na mi nudowele clinic. District assembly chenami district lights. Street lights deka. Me jagba me wa me have funds from Global Health. Alobe USA di kek penadem yawu ikemiko wana mi afe dowe. Fifia mi apo dental unit. Amegede omenya be dental unit le chitosio. Medekuku dental unit le mi asita adu ya opete mega jobe ifa dune no ive afinava atava ko ava kweda no yabe na akula adu mi akule nawe nen na awanuke mi apo awusko headmaster blebe yo le clinic tu ba akebe globe mi na nurse deka ta clinic nurse le osi mi biabe like maybe at least community ne tokuku dedeme ne community are not involved like actual element na miapo activities wele clinic are vivina minto ela be ne clinic community eta clinic ele kake na mele patronize we mata kwa wa arguments la fide kebe no na minde ko and because the services are not being rendered. You can't go and be fighting for things to put in the clinic. Then we also beg that the CHMC will revamp themselves and at least involve with the health workers. Then we also plead that the project started in the clinic, if it can be continued and finished for us. Thank you. Oh, mi pena clinic to God bless you. Glory, Footprints of Glory Foundation. 5 minutes. I go. Togbe invited guest chairman, all protocols observed. Eyi le itai mbekumi kwe nam sigbe. Egunko inye kafui amegbe. Mana nu focho nigeto mi wonu cho Footprints of Glory. Mekumi ano screen ejikpo nam enu gere oleji mi no poko. Mano ita Footprints of Glory enye domenyo habo bole sike mi do da in le chito awudome me chito nuyo awudome ole dole. Me chito de do ele dola audu me fe do kata me plibe gbologo me ta mi jago me fe ekton ba yeke be abeta roju yin be mi ana jidafo pli monu popo so he o pli amechicho be o ma po be agbeme monu bure yi o ke bo wa ja gba be ni yo wo mi ami no eno ponam ko ta mi afe do la ele akpa ene mi jago me cho livelihood program ta ne mi po screen na GVFI enu imi wo via me to 3 units urinal ne chito AGSS school akele mi afiko picture mi apete mi po mi nya do mi lenu ko ni sare mi blola mi apo na mi ta mi to 3 units classroom na we emi donate na we be no azan o to school ho ya na aka adopo melen wo ta o kokoko na mi be na mi pere yon ta yami wo na we le youth empowerment program la mi youth empowerment bere mi pere soheun be do na osi ngogba yi abobo na wu eleko le na we tai gbanto mi wenye mi pere american odole nurses training le ho menye mi awede nurses training o kaka edo suso mela ngo yi ba sene ta fo kokona mi echo avewin tai mi ne pere win otu do le school bobo ere evela yin be mega pere students e kan ha le ho technical university ya ha do etonlela medo enusrola eve onye so he o sike o do le school o feel be egameleo ta ngoba yi maga yibo ta over yi there o dibe no yi school dodi ta mi na be over yi to stronfe ta ameve de ka chochito de ka chochibu o le fashion design so le sokode etoe enye footprints eda odome sike be wa stron doma efeton mi ade o le dome gakojila
mi de school videka community technical institute le ho sike o le ebe pesuso me fifia le catering from gaijila mi pobe mi de school videka ho nurses training ya le second year me fifia mi onto edu the school to government jefe kaka fifia le second year eso vire wa ovo mi ga pobe mi anto mi ga do school videka de University of Cape Coast ya fifi efeke ya kemeko yi ta ele first year fifi ele footprint ben come mi awele jipole school mi ga pobe mi ele skills training wone youthful outdoor mi ele skills training wone youthful outdoor be so ha ke to leke do na melosio mi le no fiale website designing mi le no fiale graphic design digital marketing play photography mi punu chokevai le mi ape secretariat le Tsito ta le tire kamea ya edo na yo anausi ta le ji ma abe enu ntata ole ibu nu popo ta mi no po mi no gbanye seko le mi do school ya pom le fifie mi de to me be mi organize inter school be quiz hopefully na school mi we vai peve me vai ta picture o ma pom le mi we be inter school quiz na primary school la epe ke vai me mi pli ho banto peve ke vai mi wala Tsito dede pe ke vai me mi ke kataire auto me do pete me ta chibuda for better avewin konta anyawasi opete school vi opete okpagole me ta ya mi wo vai enya jidudu ba school we pli private school opete okpagomele me ta mi ga wo abehe mi ape rep ne district director for no e for no cho mi ape nu ya ho mi papa mi wo kiss word sikenye the vision be fefe wo o da fefe na enu selawe be yanto wa so no cho me be enu selawe ha wa so no cho me ele radio ji every Saturday morning ndi ga driver ndi ganyi 1 hour omi mi wala Swiss FM play JD FM le ho ta fete le mi le wo mi ga do peje senior high school abehe DC no nupo agbolebe peje senior high school over meet president Chokevai president na ne take menu be footprints of glory ya peje secondary school npe otu obe project ke ojebe no wo ofokoko na eyobe no project la egame na osio ofokoko na DC ofokoko na regional minister ofokoko na megero obetu pera ho aka over mi agba mi chase ayin diga nawe oko ofe project sikahe oko ho award ta footprints of glory ta let me pop picture me footprints of glory award ta ipo fagbe ta ya nya edoketo mi le health mela many by me when I do livelihood youth empowerment play education play health le health mela me work clean up exercise play health work mega de nonometata ne Tsito duko epe vai me December sikanye yolo series sikanye mia enye adult reproductive movie sikanye mia novi Selasi Kojokpo he is the director and producer of that series taya number mi de ne mia novi we le last 2 years December me ta emakata abene mi po over yi mega po be last year emi do tella footprints of glory and abe health insurance to choho over na over our health insurance card dem apete amegeto simelo amegeto toiku amegeto to ebu over me abe omenwe ta owele automatic kopete me de do da for better tibu sikanya footprints of glory bedodo sika ododo to me be mi ana momon popo na va ameyo si o suspe mon popo buda yo ta enu ma pete nye do mi lo ta let me po school Nigeria ma mi no mi play lab coat na page secondary school view mi play lab coat na we afoko yiva award mi na woga ta mi national theater ya mi over her award o voice award ko ni ko wo ya kogban ta ya onye do mi no last year chala le young festival mela mi wo documentary sikanye etedudu fe documentary ta
la mi aba to gbogbo wa to mi a video me be enu mi wa dara ya me la anye nu keke na aje awdo me ta pe re ya mi po mi le aba akare osugbota mi le no ponyuro ake ta ele free health screening mi wala I'm at 3,577 ya mi to health insurance na ya mi wa renewal na ta ya ke po mi le pete ake kuku hi gere wole na mi mani be domenyo ha papa minyo ta ku hi gbanto akwenye eganyawe me la focho ta le pe ke me la mi do be mi awo program bubuwe ma da vi da ko email yota mi do be mi awo Green Ghana campaign sikanye atidodo in the month of June. Ta the month of June me la mi le de ka okli forestry commission be wa na tiomi be ne Ghana godo la tidola awo do me to kopete fiawe nu fialawe do la pete wa do ava do atida fi o jebe no do atida be papa eyi ogbola papa na no mi agbo gakparo la mi pebe youth empowerment me la mi jibe mi wo talent exhibition sika nye be anye dodo de na be ameyo le innovation so wo ho meton le pepero npo maybe amele le home le plane for me for den ke academy wo talent exhibition la nuke talent ki topic la so wo aba de afia be na pepero le de wa akpo gaijila pekpere un bubu vana mi be amo fokoko ne mi pere yun le school ya o me amo dibe no school amo le school gamen le osu be waga school ojo nouveau vovo me gake alome le mi asififi ota mete lo pete wo gaijila mi rebe le auto me pete la 3 circuit le Tsito circuit anyawa 6 circuit pipa me circuit mi rebe cho pekle mela mi ana scholarship GSS from aggregate 6 to 12. I'm a tonko every district, every circuit. I'm a tonko jagba hocho grade between 6 and 12. Me akpere on ayi de school. Ayi be school. Me ku mina sikple fona na me be patron ku mina sikple fona. Ta le health ba pajila mi do be me aga yi de health insurance eji amekito mi wona epegiva me nebo gado eteruruji la pekemela otona gaku ta mi aga yo vebe no ba oriwo anemi amekito we ga jebe no ga wo card bubu a wakava ava wonewe ta ema ayi de September me na mi ga le teru wo baba we mi ga do be in the month of October la yanye breast cancer man le Ghana ta mi anabe health talk here wakava about free breast cancer screening na mi anowe mi amenyo nowe wa free breast cancer screening na we le school to mela kiss word ke wo milela mi agaiji awe the kiss word mi agaiji awe mi agaiji awe mi ape inter school quiz le GSS split primary pete me mi ka do be mi awo sike banto nye be ne mi abe quiz ke wo mi le mi kwa be mi ya school sare he kwana go mele emel ameton amene amadero ko chiana ofia no be ya wa no school be traveling aka me o le home a on be mid average play low ta mi do be mi awo assessment review program sike nye be footprints of glory yanto na dibe mewe ado questions where me ati ankeke le auto me school pete me be egbe mi gbodo dupo ogbe ta ni mi do su homa me ato asi maybe amebla eveji ewecho menya meke le edo onwero menya meke me le do onwero ta ni mi to asi ojivo ami to you mi to asi yawe na ngolo dupo ke mi do a yawe na ngole ta at the end of the day la school pe result pe assessment la ya mi akọ rank school we be nu ya pe gomenye be mi te mi pera be na mi le ya wo a nu fiala wa pe be na be gbesa gbe nu fiala o ya mi gbode abotapo na gbe nu fiala sikeke SVO le school home o pe score ag a ewe mi ana award ta awe be nu fiala wa pe be o e chole ma fianu la ma gbojira hu eleke me na o chambe amesa de kule na se ne gomen
mena cho ho ga chia be de vi no wo do do kwa nyemanya me wa chia ta me ge wa chia no wo do oji kwa nte ma ko na ana be nyonyonyo ava no fiala me ana me nyonyo na va school view ha me mi ga do be mi awo lower primary reading festival anye reading festival sike to kindergarten vado class 3 mi awo be mi do be le chitola anye 2 centers mi awo de kale noni blome awo de kale afate blome mi awo de kale bokof kofe epeke bomia bokof kofe de to wawo ta epeke mene de bokof kofe to wo epeke bome mi wa yi de do abawo le anyina wasi la mi ano traditional council ben kume le afewin mi ano afewin Methodist Park le Chibu mi ano Chibu Community Center efebe school wa abule ho be wa de view wa khelenu mi kwa be le mi be quiz o mela de vizio o kwa na fu be wa khelenu o metele no khelon no bia ba bia o se o mesi e go metutu abele ko be jonsi o abe no le quiz wo no ba bia do ma enye akamenya che bia o lo no ba de mene pepe gbe mene va be okay ke no le ka ke mi na mi like mi tofite wo me wa va khelenu mi ase efia o mi akpe fia wa va mi akpe jila wa va na we jila o va e viole nu klen le dutofo anya dutofo benu na viole nu klen dutofo e metu le klen anya mpe na wento ta anabe yon na va jila o metu la asipere o vion le mi abedo mi aben so ya o me ta ya nye kuhi de kamiga po ta pere enu ya o mi wo akemi ape kuhi gbanto enye be ega ben ya evele enye be menya ga kwe won se do amegbeto che wa pere mi ahun mi ma be program gere ko mi wala do ko metu do eye veve to yufo sike o jebe ya wa dore mi ahun che o medo ta enya kuhi na me mi o program la metro afala ko netro afota mara kugu na togbe be mo keke nu wa to ha anabe pepono ma wa vanami wa awenami akpenami. Thank you. Akpe metode. Lunye keto vete wamile akpe. God bless you. Library. Mr. Chairman, hello. Mr. Chairman, distinguished guests, all protocols observed, ladies and gentlemen, the Tsito Branch Library is really honored to be given this opportunity to speak before this August occasion. My name is Tofik Issa, and I'm the Chief Officer in charge of the Tsito Branch Library, with my noble colleague, Mr. Adai Robertson, who has been with. Hello? Okay, let me start over. Sorry. Mr. Chairman, distinguished guests, all protocols observed, ladies and gentlemen, Tsito Branch Library is really honored to be given this opportunity to speak before this August occasion. My name is Tofik Issa, and I'm the Chief Officer in charge of the Tsito Branch Library, with my noble colleague, Mr. Adai Robertson, who has been with this institution for years with immense experiences. The Volta and the Oti Branch Library mainly consist of 13 branch libraries, including the Tsito Branch Library. We were the 6th best library out of 13 libraries in the region in the year 2022, which I personally deem it to be very disappointing because I feel we can do better. These are sectors that we can improve on. First of all, patronage. There is a low patronage rate at the Tsito Branch Library, to which is not encouraging to the library organization and also to the Tsito community as a whole. We, the library officers in charge of the Tsito Branch Library, are trying our utmost best to increase library patronage by visiting schools to sensitize the students on the importance of visiting library and the benefits they could derive from the daily patronage of the library. Lots of things come to play in increasing library patronage, and I personally feel everything does not lie on the shoulders of library officers. On the shoulders of library officers. There are external factors that come into play in increasing library patronage. I feel teachers and parents can also play an immense role in increasing library patronage. Parents can encourage their wards to visit libraries, which I think will be very beneficial to their educational health as a whole, same as teachers as well.
Secondly, membership. This is a system created by the organization to allow library users borrow books from the library to their various homes, especially for those who have less time to visit the library immediately after school. Registration actually costs less, but there are students who actually find it very difficult to register, so we, the library officers, find ways and means to generate funds to help register students for free. From all the efforts that we put in play, registration is still nothing to write home about. So I personally will entreat individuals and entities to also play a role in registering students for them to get access to books of their choices. Thirdly, security personnel. There are huge concerns on the allocation of security personnel to the Tsito branch library. I personally have written numerous letters to my regional boss demanding a security personnel for the library. Some of you might be wondering why the branch needs a security personnel. To my knowledge, laptops have been donated to the branch library by the Tsito Educational Committee, who were solely responsible for the recent renovations of the library in 2019, for which the authority is grateful for that. There are ICT sections created by the Tsito Educational Committee with an idea of increasing literacy rates in the use of ICT, because we all agree to the fact that we are in a digital world, and now if there is anything to be learned about computers and electronics, it is now or never. These are the main reasons why demanding for a security personnel to safeguard the laptops which will be installed in the library, because the committee has made it known to the institution that they are not going to install the laptops until a security personnel is being allocated to the library, and I boldly agree to them. I personally am trying my possible best to write to the organization for them to allocate a security personnel for the library. In a nutshell, our main target as a branch library is to be adjudged between first to second best library in the whole region. And I believe this is very feasible if we are able to provide remedies to the alarming problems restraining the Tsito branch library from attaining its utmost goal. Thank you. Thank you so much. Akpena reports opete emi eko mi dakpe wode ewota me azamonu popo adejesi ameketo kekpede mi angube programme ejeji mi ape sponsors mi adejesi Togbe Dr. David Infojo enye mi ape sponsors o do methodika Mr. Mike Jakuma eyache ekpede mi angu Tsito Welfare Association UK eyacho ekpede mi angu Mr. Philip Bwakuma eyache ekpede mi angu amede ekpede mi angu kake ebe meka yo benko tai eyantonya dokwe Mr. Senyo Gati eyache ekpede mi angu mi adejesi veveto Footprints of Glory okpede mi angu le Facebook and YouTube streaming eme ole ewonami Nyekpo Pele Enyekpo onami echi 5 bucks mauna ayira amesiame merekumi afu akpena sponsors ewe ma ayo asafofi abe wa ba ayi announcement oji enami merekumi don kuji be mi lenu nagbe tai relax me ananu abe ayi daji ne announcement o onya yeji evoy kemi mi a ananu. 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 Kemi
yo akpe abe mi vovo abele ke he MCA gblei mi ame ke to e ko chieve na mi nye nu poi ame ke mi le nu be nko nye fa be guy ne menye patogo o se be ame akpaganto onye nu ke organizers ke to organize be nu ke allo Tsito annual congress secretariat team mi abe tato ya nye Mr. Fred Jacob Wachi allo ya he amesi ame yo be fo Jaco Evelia Asafofia Gan Demade Taja Etonlia Mr. Humphrey Kafui Boachi Mawiena Akos Boama Godfred Mode Yales Yeme Mr. Sena Drenchi Mr. Leo Anthony Siama Mr. Elias Yao Akahoho Claire Dr. Etonam Kwesi Drenchi Yawenye Congress noke organizing committee yawe organize egbe congress egbe kemi no nufo abe ofonu cho mi abe cemetery yan wehu cemetery mi abe medidi yan wehu eye obia eyade DC kude ega kemi ono kokole cemetery ehun odeme udu kemi oko ga ko we he ata obaten adeda godo ehia abe na yokwe efia okpe eye obuta megede nu de ka jimi bado pe enyebe gban chano di amen oko 50 cities ke nkra amobele ko ka kemenya be no ide tefe da be gen pliji we plip tefe we ape wa di amen don't know be 3,000 4,000 oba kpo tefe tukwida di abemeda ka ke 50 kra obele ko fifie mi ba wo barrier de amedifie ta fifie to fifie ko ye na oye da amedife no ba do fi wa kpo barrier le tutu no be ko abe receipt e ko fia be ibake ibe foi oba hu na wa ba di abemo ta to fie ko ye amesi amekeke ele ke beme eku ko le digbe wa gbogbo be yo ja agba ba ke efekemi efie ele fifie o le dadareji mi le dadareji efie bayi apa aton gbanto enye ekemi aide assembly gbo evelia anya kemi aide aingba to gbo afi etonlia ekemi aide duko gbo time ba ko nu ke to fete ko pe mi ba do ebe cho May ending May amedigbe ko ye fifie amediga eba 300 Ghana cedis cedi alafa aton 300 Ghana cedis ega kemi assembly to leme aingba to leme afe du ko to chen leme ta cho May ending ko ye mi asebe fifie amedigai 300 Ghana cedis ta amesi ame aje dodo wodon ya tamina ebina eyi cho fifie kaka bada sine me ta cho May ending na abemede ku ko waja agba no ye na le 300 asi afe mi abe ga ke to he mi le jojo enye mi abe 22 CDK na obele joy ekpole mi ajijegbe eso mfide obeka mi gblan ke bai kaka abe amobele ji wo fifia ke mi le amedifia tugbe chen no do fi mi wa show evidence be yo kefe yo be 22 CDK mi to pete yo joe afi wa hu gate ke mi atofi mi mercy gba mo le fi mi jogbede wa gblan obe mekuku odare efi mi aya fe ma badi ga gbo afi abakwa mi abadi ta no le ho bele 22 CDK jo no fi obele jo abefo meto o le gbeji obele jo na nade joy mi alemi aho penalty ko pe mebe wa ke mi he
kele woko mi akọ penalty kọ pé ape wake ta mi ada kuku be mi ajagbagba be mi awo emedo. In fact, hemi no report emeto manuke ebaja be chanojan towe abe jinu enye ke ko ye oba ka consider crack of ekpo about 8 months ega kebi he jole obe hlome ole ega kebi de kemedo central levy committee to gboko 8 months ega de kemeva tana mi le ga jole mi abe hlome kemele central committee to gbodo na nkake adoji America ma ba de kuku na America olo America ma ba togbe da kegbo be o togbe elekpile o togbe a refer me back to central levy committee togbo ta mi ada kuku bene mi bele mi abe do da sikele wo mi ajagbagba 2 cd to 18 years ko ye amesi amelejo 2 cds ta no la be hlo me ho belejo jagbade na tu mi abe na tuta mi abe hlo me chichi gbo alo abe po me chichi gbo na fiale ke wa o anu abe gajo ape yo MC be secretariat talk emi to LFI na mi chono fo asikple na mi ta mi acho mi akobida aha yo aha akpene mi in fact me diwa makaza mo nu popo ke makako da akpene footprints of glory in fact oja agba mi afo asikple na we nuke wo mi lele fifete ona kika me fete o lepo fifila ke mi le questions and nuke answers so ogbe filai masusu be ekemi chen amedo wa no online no be na yo bi ayan wa bi ayan mi apo tai o ja gbanto in fact ya nto na nko ya odo message dabe tie yo wa wo akopede annual congress ehun in fact it's beautiful na du me vida si ade a cho edodo kweji si gbebe o du edu oba ni awo nuke ta mi ache mi awo mi abe wo fe anu meta nuka mi awo akopere wi maspa mi adangonto that for them to have taken that initiative la masusu be it is highly commendable mi akafo asikle newe global leader Mr. Kafu Amegbe akpede mi ale doji kaka this is how we grow a town ma na yira mi akpe ezo mi ananu ai mi no ai e wo video tai amesi amene agbane edasi please move the offering bowl here for me voluntary offering yeah aha no ma ton wa chocha ho do asire jiko ma do gbo we ma ko e ba de me na we ablode duye kale vedu vava Tsito nye Tsito ablode duye erakumi ayile mi ajowo yo men Tsito nye Tsito ablode duye Tsito nye Tsito ablode duye beraku ablode duye kale fedu vava Tsito nye Tsito ablode duye
applaudez du yi, applaudez du yi, quand les fêtes du va, Tsito, Tsito, applaudez du yi, Tsito, Tsito, applaudez du yi, applaudez du yi, quand les du yi, quand les fêtes du va, Tsito, Tsito, applaudez du yi. Akpe nami. Mia ayidaji chairman na ayidaji nami. Okay, yo, akpenami. Nyawele doji. Bakaye ma de kwa mia akpa mi lebe enu fedo. Akpenami. Abele kemi ble le gomejefa. Mi be susude konta mi va. Eya nye environmental sustainability for development. Mi de jesi be nububu kito he kude chitonwa mi khog enu pupu cho amegedo gbo. Mi de jesi nu ma pété au bolo ake mi a fait tadoji egbe mi a kpo nu ye ke afo ke mi a ten ade be mi a fait chitogbo ano nyue be mi a vio wa va tu agbe le chitogbo ma anya nu ye ke ayiji mi a to mi a no mi a vio wachi achi afi afeto na yo la be mi wonu zio cleanliness, environmental sustainability. Look at all melbe mi awa, mi akpara bede, ele mi awo, adasilong, keto le mi awo, eleke mi awo, alo medego, miwe nakpede mi awon, be mi atan wia, wanyo, egbe me nonade khle aba Japan. Ochie, onyame keto, onagbe didie, obe environment, ya nyenwo, ta elevevere be mia fete abe Tsito do kwa mia le dasi le fe 1 year kamina after the next congress nu ko to fete mia de taji alo ado asiji be mia wo le togbe be nkoma mia ajagbagba be mia we be mia fe du koma anye du kome keke ano safe na amegbe to fe nono ta nu ke mi tem dade agbalejia mi a fait enunglola akhle ke eyoke gala me bobo sia wa akwenami ke mi ato ofete me eketo ala mosu akwenami ato me ke mi ato ofete me ke mi akpera bede enu eve ton ka mi atankocho nu yo kata me ike mi aso mi ado committee alo amedo wa no mi anu be mi aten wa we wa de etefe tami afenung nongla nanu yoke o leda gbalejia anami aseda akpenami yo akpe togbeo ple amechichio pete miawele doji Tsito Annual Congress 29th session Tsito Annual Congress mi ba do ebe mia afufugbe alebe mia ado agbalede do fe vovovo le Tsito sukuwo library wo kple dɔwɔƒe vovovowoe woaba na nutsotsomi kple eleke wosusu be miatu wɔ be doɔ ayi ŋgɔgbe vevietɔ ku ɖe miaƒe environmental sustainability ŋu ta ne mialé ŋku ɖe ŋu wo ƒete wova na wo be report wɔ ta nu ke miadi be miwɔ fifia nye be mikpɔe ɖa be report ke ƒete wona ɖe ekawoe ku ɖe miaƒe
Jojo me nu alo mi ape nu ke to po hlami fe ngogbe yi alo eleke mi ale benewe be wa na be mi ayi ngogbe ta ya mi le ragbaleji ame vovovo funu me xɔse be mi aga gbugbo xlẽ nu ke to pete o ŋu ƒonu tsui o gake agbalẽŋlɔlawo ƒe mi agbalẽŋlɔlawo mi le ɖewo ɖe agbalẽ dzi ta ma xlẽ yawe eye eke tɔ dzi he mi susu be mi adzro me be mi adze dɔ tso ŋu la mi ato asiawo tse dzi. Okay, akpe. Proposed resolutions gbãtɔ be mi atɔ kafra nugodo dede ɖe teƒewo le miaƒe gbɔwo me ele miawɔ atɔ kafra nugodo dede ɖe teƒewo ko sigbe ko to end indiscriminate edification. Evelia be mia aga adze atidodo gɔme le doɔ me me xɔ se be gbe ɖe ke mi nɔ atido nɔ nu ke mi tɔ wɔ gake megava nɔ dzi yi o. That to start an aggressive drive towards tree planting. Etonlia bemia adje etamebu bemia to fertilizer, chemical fertilizer kimi to zazan vivivo bemia ajagbaj ala alo enukuo fe nyonyonyo zazan enye organic manure sike anabe miaƒe anyigbawo woanɔ dede ɖe be chemicals wo ma ba agblẽ anyigba ne mi abe leke miaƒe guest speaker ƒonuɔ nene o. So to start the process of discouraging the use of chemical fertilizers on our farms in favor of the use of organic fertilizers. And earlier, to initiate and sustain proper waste segregation and disposal. Be mia aje mia fe adudo mama de hachuchu me be kafra o ma ko nuke to henye enuzazanwe chu mia fe enuda fe alo kitchen akọ mix ple enububu chu tepe vovo be mia amawe de hachuchu me elabena eleke he mi dispose na alo mi kona o fungbela otovovo ma mix opete akoba fungbe sigbo. So we want to initiate and sustain proper waste segregation and disposal. Atonlia enyebe to improve the patronage of the clinic by improving road linkage to the clinic. Ekele me link ple mi ape environmental sustainability tututu gake mi susube elebe mi kweda be ele amo na awo alo mi ayo amo be wa gaje mi ape clinic dede ela bena mi ba le nkudon be amegede mega tu le mi ape clinic ede amegede o le soko de ple hu ple no vie de tami su ene mi wo mo chela na be amo wa de to emo me chela environment echela mi ga le for them adelia henye suswe aggressive education on environmental sustainability mi apunu na duko afianuwe cho mi ape environment epe vivie nyenyen blele ke mi awo be waga tu mi avige to meji hado. Yo, suswe enyebe mia akpeda be mia gaten ale for them mia fe drainage systems we gutters we hele mia fe hono vovovo me be echi alo gbedudo ma acho fe mo fike heje wa no toto be mia le nkude
mi afe gutters ekole drainage systems on. So we want to propose that we initiate the reconstruction of broken drainage systems in our community. Ta nuwa madre ke yami leda gbaleji kakawa meton eti me he susube mi aten ale nkudehun gbanto yenye atidodo gbanto atidodo evelia yenye mi afe egbedudowe alo nketo mi dibe mi ko fungbe ele mi a amede hachuchu vuvu me apa ko fungbe ele mi le nkude ehun be ma no adudo ko pre mi afe gbo to gota na chile jaja mi akwe pre gota o me ple no viewo mi ale nkude akpa ke mi hu tonlia yenye education on environmental sustainability nufafia eduko cho environment efe sustainability ta ya wenye nu eton mi susube mi alenkuda ta ne mi lenkuda meton hemi londejila ke mi a pass resolution ne mi susube da ole mi akokpe la mi a akokpe ta mi a ademo be amo wa funucho enu ke to mi lera gbaleji akpe. Teron kone ya ke tola mesia mesi de nu yo ke mi gblon wa mesia de gbloto ke le me gba mi adasire do oji ke to mi po mi atanwo ke mi adasire oji kwa mi akpa na mi awole doji ma didi ko mi akpa mi le mi atogbo de ezinu edidi mi oka kwa ne mi pa akpa na mi awole doji lo akpa ya bebe da ka meso ma kokpe ne wa nyon mi hoy ya ni be fifi la Tsito development ela ngbe yi e mo me la yin gbe o e fifi la mi ade jesi be me to le hot la yin gbe de o plan yin gba sorry the share de la either 100 feet square or 100 by something ikagbere ayin gba to ogbo akpọtọrọ wa ọba anyị gba ahụ mgbe n'otu ọkpọrọ anyị gba ahụ godo gọta na anyị fifila megitọ le họ tụrụ anyị gba ahụ rụrụ kama le nwụ chike tọfe tee choji egbe yi n'ụlọ anyị gbe ụkaka eyi kọsụ be ẹmọ mele nwụ rụrụ kama le nwụ tari gbere ka gbe le chọba jaja chọba le ede fún àpò gọ́tà tó yìí n'enye bẹ ẹmọ lẹ anyigbawo de yà gọ́tà n'ọ̀hún ẹmọ mẹ lẹ anyigbawo ta gọ́tà mẹ gbọ́n lọ́wọ́ ta ne ma mẹ fẹ́ mi ànú de gbẹ̀rẹ̀ ká gbẹ̀la ẹnu agbẹ̀rún lè kẹ́hẹ́ wòlẹ̀ ta mẹ diẹ ma do yìí dabẹ mẹ gbẹ̀rẹ̀ hó báyìí gàtà ká do yìí dagbẹ bá mẹ kẹ tọ́fẹ́tẹ́ báyìígbá alọ́ mẹ tọ́fẹ́tẹ́ fúlà yìígbá lẹ dáhùn de mi ná mi jàgbàgbá ni mi dẹ̀ mọ́ amo de mo akan bo segbe ne me de mo de mi ka ba jogbara ka agbelo le ke ole e me hosana me sia me fensolo la o hejo la o godo mere ado ma go tilo kutitilo arba tire ba fa me ati mi domile ta me le dorabe mi wododo ba me ki to pe te ba ngba hele down rari no de mo ala me sia me de anya fi ke ole kagbere me chama do atirebe afeme nu na nyo no nya we kore gota chi ayi ape yo ape edo jijo na mbe no kitoko be kole ji le Tsito gbo me medne blog be si agbebe ma o ira Tsito nyere no ke mita mele ya kale no de agbala nyala o le mi ame afa me nu nyala o cho le mi ame ne onya me de hebe ya inya de sia de ke mi wa kpef enu nya me la America beta me mi apete na ofu
banyo ga wonubla ni nam ntobe na me tro ami me gbe kpofi Tsito population nene yo menya amenene le Tsito gbome o kake mi kpo amekesinu heva fira. And we are talking about town development issues. This is very sad. Menyo ejebe compulsion den noin because manya meda ka benu wo mi le do me benu wo mi le de visio to kla me Tsitsi to ata ma de kuku na togbo be de kla me Tsitsi be de no meeting more than any compulsory over human rights kake Tsito too has a right ata ma de kuku meeting more we ni menya elemia we o kake ejeba mo no vafila ejebe dukone no bufo brasman no fi abele ke mi do otemi wonu si anu ne nukele he wo mi le fi menya no vi o ta ejebe mi encourage am sia me ne va fi mama ro ma to ava o togbe ro ma to ava o kake ejebe